yomu ati ndo babaddewo anti nkubulidde oyagadde information nkuwadde si reason gyolese reason ndala je kugamba nti no tuyinza kubeera n'abamuhuuzi babiri ng'obijjawa president yakugambye bwati kuba ya appointing authority obunabi obumanye sebo vice president ina abamyuka saba minister babiri ku basatu basigadde mu bifo byabwe ne ministries ezimu njawulo yazzeneti yabadde nene nnyo kiri awo cabinet luba lukiiko lwa president tebakulimba mbwe bamwe ekirala president Museveni ngenda buli region okugisanyusa buli sub region wabeeye essanyu Bannayuganda beebalira nnyo mu kintu ng'alaba neighbour we minister amana nange mugavu si service delivery Munnayuganda sikyayagala Bannayuganda bwalanga neighbour minister aganda ffe mwetuli ekyokubiri president Museveni so eggwanga lyeraba mu cabinet yene eggwanga lyonna emyaka mwatuuse si ggwanga lyonna ngambye yenga Museveni interest ze I think ziri properly addressed mu myaka mwatuuse tayagala nnyo bantu banaamusumbuwa bamusiira type ayagala nnyo abantu abamulaba mu kiti kya taata kyovola buli sub-region gy'adasanga omwana w'omulwanyi omwana wa historic ng'oyo tamuta kubanga bamulaba mu kiti kya taata onaina nekyata bagambye n'abeeruweero abaabwe kaabe kyofa togabye mwana wa mulwanyi so wadde atuuka mu region sub-region n'asangayo omwana wa mulwanyi amulabira mu kiti kya taata ng'oyitamuleka nga gwavaawo naye to serve his interest si busobozi nti wano mbadde ngenderera busobozi buno so ayagadde nnyo waliwo honorable Sekabira yagambye nti abantu abali submissive simanyi oba tekikakkanya nnyo naye nga ndowooza ekyefaananyiriza ekyo kyasinze nnyo okwagala okusinga obadde oyagala okukozesaawo ekigambo ekimwayimu kangendere ku kikyo ebyo biba bikaluluka ngende n'ekyo kyennyini kyenja okukozesa kyasinga okwagala okusinga bano musiiro gy'omugenderere ayina that pendulamic behavior ya politics akyuka era ajja pendulum bob tell the camera the pendulum I can't be a pendulum oscillation no I don't oscillate no with all due respect allow me to qualify my statement NRM up to today pendulum bob kagenda bwekati oscillation kati yanteeka mu picture Musira is my friend toba na position mubwe ogwo gwe mutawana gwe no wamaka kunyonyoye kyesha affectinze ne David Muhozi I don't know Musira leero ajja kujja wane nalemu akubenda ekiriro nga bwakyukubye enkeera wajja kubawo ekintu enalemu kyeyina mu interest nga kitambula Musira nga kifu Musira akikubye that is a pendulamic behavior mu byobufuzi mwenaremu rewarding mugoni gare NRM yes kakati ate tugenda ku ya nupu badde nsaba tujituleko oluvannyuma tusigale wano okusooka president anoonya ki mu bantu bano byalonze yabadde anoonya buwulize obutamulumya mutwe na buli sub-region kugira naye sirowooza nti busobozi kwa waliwo ministry ezimu ezagudde mu mikono ngeriwa n'ogamba kitaffe mu Katonda tusaasire ngeriwa ICT ne national guidance ani ali mu ICT ani gubatadde mu ICT ICT ebaddemu omanyi nabo bangi campaign information ICT list ya Sofuluma babadde bataddeyo honorable general Thacheng ngeyabaddeyo Chris Baryomunsi ne bamutwala mu health waisowe ennaku bbiri ne tulaba ngate bagati akatukyusizaamu katono nnyo mu biwandiiko statement notice eyafulumiziddwa no there is a notice eyafulumiziddwa ng'eraga nti kakati mukyala Justin Kasule Lumumba minister wa ICT ate mu lisiti yasoose gwe badde batutte eri okubeera Nampala w'ababaka ba NRM mu parliament kati yo General Thacheng yaba agendayo waliwo omwami ono then oyo ali waggulu ku ntikko kati oyina ba state minister
national guidance toza mukwano gwe honorable Alion national guidance ejo badeja okuonera ko dala so ekizibu kiri ku Alion akambi ekizibu badeja okuonera ko dala inzo kulanga bwana atugaidinga endala local governments nandala erimba biri mukwano gwange honorable Balambaro Gahara 10 yes ne lwakugenze nnyo ICT obuzibuliwa oyo ali in charge of national guidance. Yes, honorable Alion. I know college to disprove me insecurity is going to guide us. Local government. Do you doubt his potential? Then bad in the employer Benari Mbani. I know college to exonerate himself. No. Mengambi I know college to exonerate himself. Anti kati ministries nyingi atonteka ku emundu. No. Njega tumalirizeeyo kubanga bokirenga kiri hanging kirizo obutakutegeera bulungi honorable. Don't leave it in suspension. Kimalirize. Ngalo oyo asazeewo ekyakikomyawo. Okay, kati kankuyambe. Ngambi waggulu bataddeyo Lumumba. Kati ba state bali basatu. Olina honorable Joyce Sebugwa bomwali muddukanye birimu FDC. Then olina oyo wa information. Then one national guidance tumogedde Alion Odria. I think bali babiri. Yes. Abamyuka babiri. Njogedde wa national guidance. Alion. Kyetagira omuntu ddala ayina ekyetagisa to guide the nation. Naye honorable Alion asobola to disproving nga bwe nkugambye. Okay. Local governments ministry yankizo nnyo kuba ye ministry ekwata border to border. Teri we otuka mu konsonda Uganda nga twaliyo local government. Honorable Balambaro Gahara information again honorable Munyagwa alina okukimanya nti Alion abadde wankizo mu ku guiding parliament ku nguzi. Era abadde very vocal bwe kituuse kulwanyisa corruption nagambo yajja kusobolera ddala okuwabula eggwanga. Anyway, but I never okukyusa. For example, you know when I love ba oma police ngumi mu kamera. Ojukira ku parliament. Ngumi odu. Omanyi member of parliament. Emisango jaggwera wa okwata wa police n'omugunde ngumi mu kamera. Wa police ali mu uniform. So kyenkugambye nti yetaaga okukola ebintu ebingi. Omanyi abantu bawule obukozi n'okubeera motor mouth. Okay, good. Ekyokubiri local government ye ministry jetusubire yandyetaaze commitment ne honorable Namere. Ate commitment ya kisajja kikulu. Obaamu ne honorable Balamu ne Namere sina gwe nyoma. Naye abo nze ndawutinga nti baba nakwatagana n'omwaka. One, bonna bamawulire. Bonna bamawulire. Ate honorable Balamu, kansoke Balamu. Honorable Balamu, Piero ye mutwala nnyo obwongo. Okusinga NRM. Kyensuubira nti agenda mu local government ayagale nnyo bano bakaawo ne baani to bulldoze them abateekemu enjiri ya PLU. Atunulidde nnyo ebyobufuzi bya PLU okusinga ebya NRM. Then honorable Namere ye ebyo ebigwera ku media. Kati ekigenda okugwa mu districts Katonda atusaasire ojja guwulira omulimu. Akati then nabo bennyini beetaagamu essaala. Simanyi omwaka gunaatambula balina okwebuulirira ennyo kubanga buli omu sijja kiyita nti oba butaala naye buli omu ayagala nnyo okupublika emulabe nti akola. Local government yandibadde ebyo kubanga ye ministry etuusa services ku bantu directly yesinga okuzibatuusaako. Yandyetaaze nnyo obukakamu nga si yakubeera nnyo ku TV na bimeeza ate nga si yakubaamu na bias nti nze ndi wa PLU. Bwebaga nti si wa PLU ng'olina kumwambala buwambazi. So there is a lot of calibration eyetaagisa oba oyagala oba tokola ki oba toyagala. Natunuulidde president nga alina districts ezimu ekitali kibi zaakutte noweesanga ng'ataddemu cabinet ministers babiri nga Lukunjiri. Minister for Security ne Minister of Gender and National Guidance. Kansuubira ekyo ate si project ndala oba ya byabufuzi ku
bakuba besije bakuba aniko so ekyo bwe kinabanga nate kiri kityo nga tusobola clusteringa ba ministers we batyo ne tubateekaawo nga tubatumye sikuweereza abantu wabula ku deployment indala kiyinza okutuyisa obubi olina biwalabi mu cabinet nga tobasubira kubaamu nabadde surprised baadde bangi kubanga neera president Museveni ebintu bye tebiyigika jeke gye bakubaho nalibona mere wiiki enaku nga 10 amabega tena bouncing nga minister yankanga wange eryanyi eryakozesebwa n'amasasi okubwa abantu wali olabira ddala nga state yeragidde omuntu okukwatibwa munkwatibwa ate nawayitawo enaku 10 naddanga minister nakyo kikanga kikwewuunyisa siga ntasobola but kikanga where you get surprised nogana iba n'abakulu ebintu byabwe babikola bati waliwo abantu benadde nsuubira okubaamu kati ngono nadde manyo banajja lutwe nadde manyajja kubanga bamubba akamyufu luli lutwe eno n'abawangula lutwe najja n'abalaga nti abantu bange banjagala yaliko mu local government experience gyayina wadde ayinamu kalike nkugambye naye nadde manyi bajja pendula simbaliga naye okulaba bintu nga bibiri nayogeranga bibiri jangu mwamu musira yes olutalo ku bisuubirwa mu kisanja kino cabinet eno nga bwe yalondeddwa olowooza abakulu bano nga bola bamanya gano bebagenda okubituukiriza tewali nguzi kujja bantu mu bwavu kulekerawo okwebaka n'ebirala otandise ne Arsenal nga obuuza senior wange ku by'omupiira okwo kwe kwebaka bannayuganda beebase mu Arsenal musimanyi Man U okwo kwe kwebaka president kwayogerako nego yeebase yes abeebaka mu bba tebeebaka tulo kyomanyi nti no tulo kwenye okwebaka mu bwongo slave mentality buli kantu konna oli Bungereza simanyi oliwo oli mu bayindi eno onywa mwenge okwo kwe kwebaka president kwayogerako ekyokubiri senior ayogedde nti nno mbadde ndowooza sebo NRM gikolidde okuva 1983 inestu okiwulidde naye njagala abaganda bamuyita batya omuntu alangirira mu motoka ewaffe bano abalingirira city conductor mu motoka munda mukamunye anti kati mwe mukuze mu NRM mutambulira muzammwe abaana nga ba moderator naye ffe abatambuliranga mu public transport waliwo abalangirira ewaffe tubayita bamanamba simanyi oba mu Luganda kyeki abalangirira embaale tugenda oba Kampala bawororo waliwo bawuliddeko nga bagenze agamba nti no tugende naye yagenda yasigala beba rasta bola kati gwe wololo ndiwororo kyenkugamba ekyo sinti nalangirira buli yenna alangirira nti no tugende osigale no kulangirira ekyokusatu nga kada omutendeke wadde wesubira okuba mu cabinet no singa bweba toyina busobozi mukama wange ampadde obusobozi we buli kila kitu kiko kabisa lakini hiyo ni mzee mwenyewe ndiye anapanga hivyo but the other issue also njagala nkugambe kino singa omalayo bonna twagala cabinet gundi placement Erigon mwafunye eki bwoba otunuulira tuliyo ne baminisa babiri ate bonna nga olina honorable Lydia Wanyoto nani ne honorable Mulongo Simon former MP the entire Erigon yes the entire Erigon nembande ba state minister bokka and you find that okay twaliko kakati munyagwa kugambye oli ne district ezafunye ababiri district kankugambe kino sebo fena twandibadde ba minister kye honorable Sekabira kyayogeddeko ng'ebifo ebiri ogambe tino baye naraye mu bisatu mbeka kumpi bina bonna babiri ba minister kisoboka nsasira ne muzeyi president olumu nengamba bambi muzeyi lwakubanga nze naliko RC5 manyi nange nagabako ba minister biki nkitegeera bulungi local government wadoji sana beba wadde mu local government gwetofayo joina mu local government kakati omutawana gwegwo ani yandibadde wololo wano kati
toyinza kudeployinga abantu bonna n'obasime obeera cabinet minister oba omumwa okiwulidde oteekako kofulo collective responsibility naye wano nga wororo nangirira tolabanga nkubye ekirayiro wano okusavinga NRM sebo ekiwulidde ekyo so olina okumanya nti nno ne president w'eggwanga alina obuzibu lwakubanga tuli bangi fenna nga tu-expecting okubeera wetubeera naye bwe batudeployinga wonna. This from you, Honorable Musira. Yes. President Museveni abantu be yalonze beebo namba brother beebo ye tiimu kabiri tegendo muya yensi yaffe omwana ono Tana nalabye abamu bagamba simaji muhindi bambi nga tetulina abayindi mu Uganda nga bannayuganda nga bajja wano n'abamu mpozi abamu abaddugafu ffe abamu bava Sudan ne bavawa naye omwana ono bw'omubala Honorable Sanje I don't know I think over 5 generations back yali muna Uganda mwenyini azaaliddwa wano ebyobuwindi tabimanyi omuyindi omulala abadde mu parliament munnafono kano ka West Nile Honorable Gundi ani mwabirambira mu erinnya lwakubanga yalimu obuddugavu bungi abantu tebamanyi nti nno muyindi okiraba so abayindi kati mu parliament Ugandans bali babiri or team no not a team I forget the name I will give you then tulina omusomalia owekotido honorable who omusiramu ono omusomalia the appeal is the Somali Ugandans the Indian Ugandans olaba nga president bwa balancinga kakati siyinza kudenya nti no tewali nsobi eno ye tiimu kabiri ti that's my question. Yes yabadde kyakutwala ku nsobi mbadde mwagala sinsobi kamalirize oba mpe information naye kamalirize so bw'olaba Indian community honorable ekyo kirala eno ye tiimu si kirala mukama wange eno ye tiimu egenda yes etya bw'oba wapiiringa ku taxpayers abanene mu ggwanga lino ogenda wa the Indian community whether the Ugandans or those who have come to Uganda nga ekyo si kyankizo si kya gundi kabiriiti okiwulira ekyo sebo niwankubadde wabaddewo ensobi entono fete nga a senior cadre in NRM ensobi eriwa ensobi yino Honorable Nammere tuyinza kumutwalamu local government nga sigamba nti nno atanatandika kukola lwaki gatoyinza mubaka wa parliament ya mvubuka lwaki olowooza nti toyinza oli musiraamu mmanyi nti nno osoma bayibuli naye ne bayibuli ekugamba nti nno omuntu yakajja mutandise ku mata agende ku mmere oluvannyuma ne Qur'an bwetyo bweyogera okiwulidde so ministry eno olumu local government baali bayagala okugiyita batya nga olw'obunene bwe tesaanira n'okubeera mu ministry tesaana tesaana okubeera mu ministry olumu era kyali wano ne mu parliament nga sinajja mu parliament so do you think that was a mistake mu local government I'm telling you it may not be an intentional mistake but we live to see Honorable Balamu musajja mulungi mumanyi bulungi nga mukwano gwange naye awo mwenyini singa yabadde n'okugamba nti no muzeeyi nteeka awalala ndibadde ndowooza yandigambye esebo wano sijja kusobolawo ojja kusanga PS baminisita boyogerako baaweze dda baagaye nti nalabye Honorable Balamu Kenyini ng'ayogera nalabye Honorable Namere ati abalyake bubakeeredde tujja omulala naga nti bakaawo n'abakozi ba local government abadde bawangaalidde mu bitundu byabwe ebbanga ddene kaafuuse minisita ekimu ku bigenda okusooka kubakyusakyusa bawera in other words wishful thinking bw'ogendayo facts ne dynamics zijja kuteeka wansi naffe bwe tujja mu local government bwetutyo bwe twabeera olowooza bwotyo naye dynamics eziri eyo ndala ojja kumbuulira nti nno my OB PS wa local government kumumanya ogenda kumutwalira ku bibyo ebibyo nga yamanyi ye twasoma Makerere naye PS
Yes, kumumanya is Yes. Kumumanya is a man of all strictness. No. Yes. George. But PS bas bana wakanyi ba minister bebagala. Why not? Why not? Ogamba nti no minister ojja kuntwala mu kyobusiru. Ani gye basiba. Ani gye basiba. Abeera PS, si minister. Lwakubanga gwe ya mugaidinga. Naffe tubadde ba LC57. Naye ng'oleeta ekintu ne kawo n'akugamba chairman wano no. Era nakulaga netteeka. So omuliro bugumulyo. Balamu ne Namere bolekedde akaseera akazibu. Balungi. Naye bandibadde walala. Si mu local government. Si mu local government. Balungi bandibadde walala. Ate bonna nga bapya. Where is continuity? Okay. Institutional continuity. Kakati awalala ku guidance. Nawo otuzize waliyo. Nkugambye the personnel. That's the trouble. Abadde naye mu parliament. Mukama wange singa gwolabye imaamu wo bamukubidde no ku bubbi ate najja wano n'agamba salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh weewulira otya gwe imaamu lwakubanga bakuwadde bwa imaamu nga olina okubeera integrity olina okubeera omanyi ddiini yo sagala onyome baka sinyooma njogedde linnya nkugambye gwongambye guidance okubeera mu guidance mukama wange olina okubeera ng'ogisaanira nga gwe mwennyini mu buntu bulamu oli wa guidance. Already olina Honorable Lumumba senior wali waggulu ajabba wa guidance. Naye docket. Docket okubeera waggulu ate minisita munno omukola kyewa na docket ye. You are not the appointing authority. You are not. You are not the appointing authority. Okubeera senior minister naye ono alina docket ye. Olabanga mu trade industry and cooperatives. Omuntu ali ku docket ye oba ya industry oba ya trade. Yeah. So nkugambye nze ogwo gwe mutawaana gwange njogera bituufu. Mwami Bahati okuva mu PLU. PLU mwa tuga nti you're the winners mwawangudde mu cabinet eno. Okay. Okusooka kwa byonna Piero nga nkuzemu mu bwangu twawangudde kubanga n'abaliwo nga abatali ba Piero yuka tugambe ennyo era n'abate tubawagirira baffe ekyo kimu. Ekyokubiri mu kalulu kano akawedde nzayogera nammwe n'abatulaba nakulembera ekisinde abagite task force eyayitibwa the Uganda NRM/PLU Voluntary Standby Task Force. Fe kye twakolanga twagendanga first of all twadira Uganda ne tugitematemamu ebitundu 20 ziyite sub-regions. Mwali kuleta Kampala ngetwalamu ne Wakiso ne divisions ne municipalities zonna eziri mu Wakiso. Then kuleta Mukono mwali mu districts nga 4, of course Mukono, Kayunga, Buvuma ne Buyikwe. Busoga, Bugisu, Bukendi bwe butyo ne tutola paka Uganda yonna nga tugitemetemyemu. Kati kye twakola ne tuteekayo committees z'abantu 55. Twagendanga before nga president tanatuuka ate bwe yatuukanga n'ayogera byayogedde ne bachairman ba NRM ne basoma report nga bwazimanyanga then oluvannyuma bwe yavangawo ne tusigala mu bantu okumanya ki abantu kye balowooza ku NRM oba ne PLU n'okubasomesa PLU. Okay. Kakati bwe twamaliriza ne tukola alipoota era sebo kitabo kino kyolaba okiraba naye njagala nkutegeeze bino kungu n'abatulaba nti twawandiika ku bantu 16 okusinza ku birowoozo bye twakunganya mu bataka eyo ddala nga abataka babasabira abamu basigale mu bifo ebyo abalala bakuzibwe sebo ku 16 15 bonna mu lipoota yaffe bazze asooka ye maama. Okay? Wokubiri ye voice. Eno reporter yawandiikibwa mu Gwakubiri. Natuula okumala ennaku 40 n'ebiro okuwandiika emiko egikunuukiriza 200. Kaakati Deputy Speaker omulaba yakomyewo. Okay. Okay. Mu bwangu obw'ekitalo
sikyo nabanja ewali amongo ng'obuuseewo namongo naye mwali twamuwandiikako era bwogenda mu recommendation mwateekamu alipoota yalimu mukyala amongo yalimu bulungi obuuseewo obiseewo nga nimukubakomyewo nsoma sebo nzija amongo twamuwandiikako byeyakola netutuuka ne mu sub-region ye eya Teeso kuba twakola ripooti eno nga tusinza ku sub-regions ne tuwandiika ebigambo era nze ndowooza nti President Museveni njagala na kumwebaza nti alipoota yaffe yagivalidatinze validation bano abayivu ennyo bw'osoma n'okola research sikyo research ebeerako ebintu bibiri validity and reliability kakati eno ripoota yagiwadde validation ani twagiweereza president mweragiramu eka kugenda ogikola sebo kubanga ffe kino ekisinde oba eno task force sebo yali independent era njagala nkutegeeze bino nga neebaza naye Katonda nti kyekisinde kyokka ekitaafuna yadde ekikumi yadde enusu ekikumi bwe kiti okuva ke tugambe mu secretary ya NRM newakubadde nga twabawandiikira ebiwandiiko ebyenjawulo oba ewa president naye ye president twamunenye kubanga yali bize tasobola mulaba waliwo minisita omu gwe nasanga ne ripooti eno ekyomukisa omulungi oba omubi bamusudde nangamba nti honorable baati atolowooza ripooti yo president agyetaaga yolowooza waliwo agyagala nemugamba sebo nyabo bino bikulu nnyo kubanga bino bye bituwa future nga NRM ne PRU okulaba nti biki ebitaatambula bulungi mu bantu byetulina okutereeza era okugenda mu maaso kubanga ffe tusebo tulowooza nti NRM sikyo ne PRU ng'okutandika mu 2036 ate twagalayo emyaka emirala 45 oyogedde ku future omanyi I've asked this question naye sindaba kufuna kuddibwamu ku matiza nze ngenda kuddamu bw'obanga oli mutendesi ng'oli coach wa mupiira olina abasambi 50 mu kisaawe baagalamu 11 bali bonna balungi 5 olundamu 11 abasinga mwami Museveni yalonze abasinga byatadde mu cabinet njagala nkugambe nti abasinga bangi kubanga NRM ne PRU abaana abato abayivu abaana b'abalwanyi nga nange mwendi abaana ba historicals abakungidde NRM obuwagizi emyaka gyabwe gyonna wetuli bangi n'ekyamazima tuli bangi kakati tiimu gye yalonze nze first of all njagala kubayozaayoza ntandika ne Dr. Lawrence Muganga mukulu wange mwekakasa muyivu ate n'amagezi mugezi ng'olisa n'ekyobuyivu omuntu w'okubiri wenjagala kuyozayoza ate nnyera naye munywanyi wange ye Dr. Sam Mayanja ate ne general abo ababiri nentarakitinzeeko nabo era mbamanyi nti bagezi era bayivu then Balamu naye omusajja oyo agenze n'anoonya akalulu n'akunga buli kyalo n'atambula awantu wonna so Uganda mu local government nze ate ndaba nga ajja gisobola kyemusabira nti teyeerabira tabeera nnyo waggulu akakane awulirize na buli muntu especially ba mobilizer batambudde katujewo ensimbi zino ku NBS TV koli NBS ego ye program kwe tuli njagala kufuna gwe kyolowooza ku cabinet eno ne opposition nga bwe twalabye teesa naffe kati kozesa #NBS ego #NBS ego bwe tukomawo tulabe biki ebisuubirwa mu bano baroso tugenda nakukwatako ku cabinet oba ku cabinet yabali ku luvuganya government that after this break katujje tuvaawo. Welcome to NBS Plus, where you take center stage. Be bold, be loud, be creative.
From the hottest entertainment to the biggest stories to the boldest voices, this is your space, your vibe. No limits, no filters, just you living, creating, and owning your moment. Only on NBS Plus. Simply download the Afro Mobile app to enjoy all the vibes. NBS Plus, be you. Bana Uganda twaniriza Joseph Ngoma mu concert yesose ku Lugogo Cricket Oval nga 14 mu July 2026. Tickets za mitwale 2, emitwale 5, ate meze y'abantu 8 ya milioni 3. Tickets ojazisanga ku caritickets.com, Friends Supermarket ne ku Hotel Triangle. Kwa note 75658 Kino kyetu badde tulinda. Joseph Ngoma, mwana mulenzi omuwandiisi, vocal powerhouse. Paludenga konko n'endongo. Ekutte ku mitima gy'abanna Uganda. Gendongo yenyuma, eyimusa, ekuwe essuubi. Agikubye mu style y'omulembe. Kati ategese ekitabangawo. Twagala Cricket Oval. Ejjule ku mulundi guno gwokka babulaza mutwaleko basista out bitegekeddwa charism n'ebiwagirwa. Comedy Festival biri mu Kageri Lugogo mu Huma Showground mu tent Bwaguga ku Saturday nga nya July. Buli comedian gwomanyi mu Uganda wano ajja kubeerayo ng'omulimu gwe kusesa abantu n'amaaso gabamyuki. Abantu mujja n'obutambaala tugenda kuseka werabira n'abakubanja. Tiketi ozigula ku Momo kamunyenye mu 65 kamunyenye 20 Kadaala. Tiketi obwagigula ku Momo ya mitwalo 5 naye nga ku miryango ya mitwalo 10. Emmeeza y'abantu 8 ya milioni 2. VIP ya mitwalo 15. Kale booking anga bukyali. Eno shock kuseka Pro Max. Juliana Kanyomozi, King Saha, Winnie Nwaji, Irene Nambiru. Ate nabo tujja kubasesa walayi bayimbenga baseka. Obwana bu Raptor, obwana bu Kamunye, mujja nabo kakwakula k'emitwalo 2. Ate ne kawuza mu esosoka. Nganya July ya Lugogo mu Huma Showground Comedy Festival 2026. Ategekeddwa Abitex Promotion. Masaka juu Hawaii omwanguzi tumuleta soka Christopher Katama owulira otya kati nti owangudde? Ndi musanyufu nnyo. Tewali muzadde ayinza obutasanyuka nga bamusasulidde omwaka mulamba, so nebaza nnyo MTN okulaba nti mpangudde. Era nkubiriza abazadde mwena abali eyo nyiga *165 *80# naawe oyinza okubeera omu mu baki mu bawanguzi. And for those of you who pay school fees at those schools that don't use Momo, mubatabukire mubagambe leta Momo wano, because you stand a chance to win a van for the school. This is the power. No kings step up and confident queens dominate the stage, where charm meets class, swag meets beauty, and money meets nyash. All in Spotlight. Who will walk away with a soulmate? Hello Mr. Right Season 3. It's sponsored by Vaseline, Viat Eshery, and lead sponsor Chinatown. Hello Mr. Right Season 3. Love, vibes, drama. From 11 June to 19 July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels, live on SuperSport, only on GoTV. Your faith should never be out of reach. No power? Do not stress. Move to your smartphone and stay right in the moment with Afro Mobile. And for the Muslim community, every teaching you need is ready to listen to anytime, anywhere. Wherever you are, whatever the time, Afro Mobile keeps you connected to your faith. What makes us who we are is that we are freed. But when we are freed for service.
Sanyuka TV kutusaako. Konsati yakaliba mu dancehall wa Uganda. Afa yafa party time. Genda kuzo mwezi 5 omwezi ogw'omukaaga ye Juni 2026. Awo ku Vegas Chill Out ekawempe ng'awerekeddwako munne gwe bakawenja nannyini ddoboozi King Saha. Jangu owulire dancehall ku live bandi okuyingira Kiwaya ng'amba mutwalo gumu gwokka. Emmeeza ya mitwalo 5 ate VVIP table ya miliyoni emu kakadde kamu bitegekeddwa Abundance Entertainment ate ne biwagirwa Good Vibes, Delos Cafe, Hams Events wamu ne Waso Dazo. Influence is more than followers, it's impact. At Next Influencer, we connect brands with the right voices through a thorough vetting and discovery process. We onboard influencers with hands-on workshops that build skills, unlock real opportunities, and fuel professional growth. Brands find the perfect match, influencers get dignified jobs, and audiences experience authentic stories. This is where influence becomes value. Next Influencer. Create, discover, connect, influence. Kulikayo mukumbula kutukyali ffenna ku NBS TV 11 zennyini message okozesa hashtag NBS Eagle waliwo nage nti mwabbaati ng'omaliza mu ddakiika emu yokka waliwo agambye ne wano nti twali tukusuubira mu cabinet kiki ekyatuuseewo Amit Ashraf Kajiri ali mityana gumba tu kakati abantu bangi nange era bankubira nga bagamba omulimu gwakola biki kitwale tukusuubira naye waliwo ebintu bibiri waliwo first of all ebintu bibiri njagala okwogerako ekisooka omugenzi Tamale yayogeranga ebigambo wano ku NBS Tamale mirundi ng'agamba mbw ate abakolera ennyo President Museveni nga nze ng'abantu bano bakwana ffe badde boogera ku Musira Rastamani mwana watumbu ate sibaawa ekyo ne kibeerawo naye nze waliwo bwenkuwa ebyafaayo akatonotono ku byafaayo byange ne kabineti mu mwaka gwa 2012 abakulembeze b'ewaffe eruwuuka gyenva ba petitioninga president era ekiseera ekyo gwali mwezi gwa kusatu ng'ennaku z'omwezi 13 n'asindika Kanobalya n'alagira bankoleko vetting sebo lipoota n'evaayo mu gwokutaano ng'enkirialinze bulungi nnyo naye waliwo maafi y'omu yalayira n'agamba nti ng'akyali mulamu siribeera mu kabineti ya President Museveni nesimanya nti oba yafuga pulezidenti ekyo nekiteekaawo kati recent awo era waliwo maafi omulaga tosobola naye nga ki kubanga balaba okwewaayo leka nkubulire omulimu gwe basalawo ani abeera minisita abaani abeera mu kabineti baledda ekyo ninze kuba nsuubira okulaba pulezidenti mu nnaku zitali zawalamba mubuuze sebo wekitiibwa pulezidenti tukulaba gwe pulezidenti okola eggwanga lyonna era tuli mabegawo kumbe waliwo abakulu bano ababiri bano abasalawo nti Bahati asobola okubeera cabinet minister oba state minister oba tabeera ekyo nja kimwebuuliza ninze nemulaba mwabo wetukontaganira ennyo waliwo wano abantu mu sisitimu yaffe nga tebaagala muntu asobola okwewaayo awatali kikumi nga bwe twakola omulimu nga bwe nkugambye nakulanga ku mabanja kwewola wano nawali sikyo naye ntuukirize obuvunaanyizibwa kubanga nagwe nabisinkana president mu 2012 ne mu 2020 eggulu ne mu 2021 emirundi nga 6 ekigambo kyatukuutiranga bwe nalinga nabo yatugamba nga bannange temutuula munoonya akalulu oba mumbeera etya oba mumbeera etya so sebo ng'amaliriza ku ekyo njagala neebaze General BD omusajja oyo amagye gano aga Uganda aga UPDF galimu abantu abalina omutima omulungi kubanga bwe yatulabanga eyo nga mbonaabona neti n'ebibinja byange biki yaŋŋamba nga at least genda bakuweeyo ku mafuta nankwatangako n'amafuta so n'olwekyo
ekyokuba nti oyo mwami Kajiri ow'Emityana n'abalala bangi bankubidde. President Museveni yatugamba nti ekyawandiikibwa kiri mu Yokaana 14:2 tino mu nnyumba ya kitange waliwo ebifo bingi. So mu nyumba NRM ebifo ebiryo si byakubeera mu cabinet. Njagala tugende ku nsonga but Honorable Munyagwa, in just a second, mu bantu abalondeddwa ng'oggyeko abatonotono bimuge nti bano balabika baabuzeemu ko katono, waliwo ministry z'otunaga nti kweno mwami Museveni abadde spot on, kweno tusuubire nti ebintu bigenda kutambula bulungi, eggwanga ligenda kufunamu nnyo. Nze kambabuulire omuntu gwe ba misplace. Then maybe as you respond, ndabyeko na dakiika emu ndabyeko n'abantu nga bimulugunya kubamu ku bantu abalondeddwa, at least oli munnamateeka, Honorable Kabira asoma amateeka, njagala ekintu kitangaaze wano obutuuze obw'emirundi dual citizenship, mirundi 2, mirundi 3, mbu mu balondeddwa mulimu oli ng'alina obutuuze bwa mirundi 3, abalala balina bwa mirundi 2. How does it work? Kikola kitya ekyo mu mbeera eno? Yes, omanyi nze kansokere ku ekyo naddala case study ebeere ya Dr. Muganga. Tuleke nnyo bannayuganda kubuukira kintu nga tetuinternalizinze damage kiki kiyinza kukola mu maaso eyo. Tulina Abaganda abagenda mu America mu G6 abaali abaana b'abakungu okusoma tebadda ne bazaalirayo generations kati zigenda mu 5 mu America. Ne Bungereza aina passport kati actually bone passport zabalina za America kubanga abaana abo tebazaalibwa wano. Omwana we bw'alidda omwana w'omulangirani bamugaye toyina tosobola kubeera minister e Uganda. Twate bakuzaalira ffe tulina abaana abagenda okusoma, omwana natuuka e Canada, ffenna twogera amazima. Tosobola kusindika mwana wo Canada n'afunawo akakisa ali mu kusoma oba mu America n'afuna akakisa akafuna passport yaawo n'omuga tokwatako. Omwana wange bw'aliddawo nga tayinza kuba minister. Njagala nze ekyo kintu kya dual citizenship kituweewanyisa bwerere emitima. Mu America wonna amateeka ago gye gali. Neffe wano tubikola kifuula nnenge. Muganga yazaalibwa wano agenze Canada okusoma. Wali omusuubira emyaka gye yamala okusoma ye ng'asoma ne PhD teyantute butuuze bwayo. That's number 1. Bw'oba oyagala kukikola kikole ng'abalala bakikola. Mu America bakugamba omuntu ataazaalibwa mu America they recognize you as their citizen. Naye tobeera president wa America. Exactly. Nebino ebifo ebirala bino bikola ki? Naye bw'ozaalibwayo kungu ne bw'ogenda kati mama omukyala ffe n'agenda enkya n'azaalirayo omwana qualifying okubeera president wa America. Kankuwa ekyo kulabika Barack Obama talina jjajjawe wadde omu mu America. Bajjajjawe bali Kenya. Naye yabeera president wa America. Kogero. Bano bamuganga ekibakubya nabo balina akajjanja. Taata we bamuzaalidde wano, jjajja we azaalidde wano, babaziise wano, bitomina nakakwate Rwanda, musigala mweyita Abanyarwanda lwaki? Ffe tuli Banyarwanda. Gashumba kye yabagamba ebyo bintu mu byejjeemu tosobola genda Kenya noga waliyo tribe y'Abannayuganda mweyite bavandimwe. But a person like Muganga is a Ugandan. Yazaalibwa wano. So debate eri immaterial. It's immaterial. Completely immaterial. Sakana mbimalyeko na budde. Kakati lede ngamaliza very immaterial. Lera sakana promoting. No, I see it online. Very fake. But njagala kumanya take. Neze Muganga kye bakozeemu ensobi. Nze njagala neera ye muntu ba misplacings. Nadde njagala ndebe Muganga ono mu education. Exactly. Higher institutions of learning. Exactly. Ayina ebintu bya adoptinze mu bagita ni Victoria University courses ezimu nga artificial intelligence bichi nge makerere mu institutions za government ndaba bali reactor tebanabiteekayo. Nze ndowooza Muganga ministry gye bamwadde enkyamu singa bamwadde nga education yabikoze nnyo. Bano abayindi abani they Ugandans. Okay. Bw'omukkiriza okwesimba ku bwemu. Honorable Kabira, in just also a minute, same question. Teeka ligamba kyosoma amateeka. That debate is picking up ku mitimbagano. Simanyi gwe ngali kuvuganya government kyoyogera. Mwami Munyagwa annyonnyodde eky'obuntu. N'atatunyonnyola teeka ensonga y'amateeka. Ennyingo ye 15 yasemateeka waffe. Kangezeko okufunzafunza wano mangu. One, musemateeka waffe tukkirizibwa okubeera ne dual citizenship. Obutuuze bw'emirundi esoma naye kuliko restrictions. For example, restricted tugamba prohibitions. Holders of dual citizenship are restricted from serving in certain high level or sensitive government positions. Restricted positions
1. A person with dual citizenship is not permitted to hold any of the following offices in Uganda: the office of the President, the office of the Minister, the office of the Chief of Defence Forces or Commander in any of the branches of the Armed Forces, the Inspector General of Police, Head of Intelligence Organs, Head of Departments dealing with national records, personnel and logistics. Now, ebyo byonna nga tumaze okubyogera mmwe lwakuba muli bantu abeerabira amangu twakamala okuyisa protection of the sovereignty bill ennyonnyola foreigner yani agent yani. So bino byonna bye muzze muleeta nga muyina interests endala ze mugezaako okuyisaawo ate ziyina ebirala byezizikudde. Section bw'ogenda mu eno bill section ey'okubiri ennyonnyola ani munnayuganda ne liabilities ze ne positions ze. N'olwekyo mwayimo gange ekimukwata si kabuntu, ekimukwata ge mateeka agaliwo agakwatagana n'ensonga z'obutuuze. Naye si yeeka akwatibwako. Tulina omanyi mu mateeka senga mwami Munyagwa afumbirwa kuyite kuwasa, senga wasa Omuzambia butereevu afuuka omutuuze w'e Zambia bwe kiba nga amateeka ge Zambia gamufuula omwami. Tugeze nze bwe mpasa omukongo omukyala gwe mpasizza afuuka Munnayuganda mu mateeka. Katulina ne Munnayuganda omulala era yawasa mu America era naye yaweerebbwa obwa minisita wano butereevu yafuuka mutuuze. Nkweka information katono genda ng'okimanyi nti goli minisita wa internal affairs nti waliwo olutalo lulala olukuba muganga okimanyi nti Okello oli minisita ono abadde Okello oli abadde minisita wa foreign affairs okimanyi nti Mungereza. Of course biyinza okuba nga bwe tugambye waliwo amafia bali mu internal affairs naye obadde okimanyi nti Mungereza alina passport ye Bungereza. Omugenzi Dr. Malima nedda byonna kyengeza okulaga nti oga minisita wa internal affairs waliwo amafias wawulidde 31 billion abali mu internal affairs abalowooza waliyo ekyaliyo engeri gye waliyo olutalo lw'abanyarwanda okuba amapassport balaba muganga agenda kubaabya paka tumukubire wano. Nze sifaayo ku nsonga ezo. Ensonga y'amateeka bweba y'amateeka ewebwa ekitiibwa. Wabaawo ekifo ekirala tosobola kugamba nti gundi luli yabba esepiti etteeka ne litamukwata n'olwekyo kati n'ono bw'aba azze nabba ekiriya omanyi doctrine of estoppel akitwale omanyi estoppel by conduct nedda bw'oba parliament wa approving Omungereza tosobola kugamba nze Omukanada nti nkulese. Nze ensonga yange bwe kibanga ensonga y'Omungereza temwagireetanga obudde obwo tokyasobola kugireeta kati naye kati bagireese ngende ekola ki weeri naye tekyabadde kirungi ensonga eyo ebikkibweko ettaka bwebanga nsonga nkyamu nga amateeka gakikwata. Nendako katono ensonga kye yakyusirisizza mukyala Justin Lumumba okumujja mu ofisi mu wawip okumuzza mu ICT. Nsonga y'amateeka nsonga nyangu nnyo nti chief whip anabeera member wa parliament wabula taafuuka member wa parliament nga ex official okufuuka chief whip. N'olwekyo ne kano kasonga katono nnyo. Actually Mwami Museveni akyalina ebifo bingi nnyo bw'asobola okudeployinga abantu babalala bayagala. In fact Mwami Sekabira waliwo nagambye wano nti bw'obanga olina cabinet erimu bannamagye serving military officers lwaki kino kyali bali kikwewuunyisa? Era simanyi oba lwaki mulemedde okuntegeera eri irregularity ey'okubeera ne ba active serving officers abali mu these positions eri gy'emisango gyagenda mu kooti ne zirimu okusala mu butuufu bwazo. Ne guno tukyogedde nga bannayuganda abali soba nti nekino kyemukola kikyamu kati kiri erimu abalina amaanyi okusigala nga mutusibye emimwa ne mugamba nti tugenda kukikola mu maanyi gaffe kubanga eggwanga lyaffe mwali wamba kyekiri objective. Eggwanga pambe buli kimu kyasobola okukikola nga mukyagala naye kitugenda tujjako integrity yakwogera nti kino kikyamu. Tugende ku Honorable Musiranoza ntandike naawe cabinet ya bannaffe ku ludda oluvuganya mu parliament njagala tuveeyo akadde kagenda mpazi njakikonako katono. Honorable Musira tulabye saidi ya gavumenti abavuganya nabo kyaddaaki batadde obukulembeze bwabwe balonze abantu okujuza obukulembeze bwabwe nga Mwami Ssennyonyi yeesigiddwa nate okuba leader wa opposition n'abakulu abalala nga wabalabye. What's your take ku ekyo? Mwami Bishekezi Joel
Honorable Joel Senyo. Honorable anti mbadde ndowooza okugamba mwami kiringa honorable mu Luganda. Nti oliyenza okuba nga tamanyi ddiirinnya ly'oyogedde. Okay, kankitekeko nti nego namanyage ne mugundi bwegali bwe gatyo ng'alayira. Ssennyonyi Joel. Mwana mulungi. Naye singa nze nandibadde appointing authority ya NUP nandibadde ekifo ekyo nkitwala ebweru. Bakoze bulungi lwakubanga ebweru waki? Ebweru wa Buganda. Ebweru wa Buganda. Naye bakikoze bulungi lwakubanga kati ffe, I mean, we get credence over them. Lwakubanga kati NUP kasigadde ka central, si truly no ka Buganda naye ka central. Ekyo kirungi nnyo era bakubiddwa bo bennyini beekuba. Is it an issue? It is. Kubanga already it is a big one. No, but look at this, Honorable. Njagala to be honest and sincere to ourselves. Olina leader of opposition, yes, ava masekati wano. Niraba abantu abali wansi we. Chief whip ava Busoga ku opposition ava bweru wa Buganda. Olina commissioner wa parliament. Oh, tobireta bya commissioner ebyo. Oyo bamusudde ku jirigiti bamuyita. What do you mean? Nambeshe. Yes. What do you mean? Tabadde commissioner ngali eno. No. Omanyi nti ndo law abeera commissioner n'ebirala bwe bityo. Waliwo ba commissioner abali ex officials, you know it, like but he was appointed. Oyo bamugobye kankubulira kamuseba akamba. No. Kankuba akamba. Tasobola kunyoma kifo kya commissioner of parliament. Si kintu kitono. Bakiwaako Honorable Mpuuga ng'avudde ku leader of opposition. Exactly. Kyalimuko Honorable Francis Zaake. Kati omukulu naye baamuwadde awo. Ava bweru wa Buganda. Kakati kujongoga nti bonna baali badde balo. Ani wano mukatoliki? Abakatoliki balinako kye bagamba bw'oba ofudde togenda mu ggulu direct. Obeera mu pakatore era pakatore oba whatever. Kakati ekifo kya Nambesye ekiri pakatore ya bakatoliki julidde oyo bamusudde lwakubanga by qualification. Mwami Mwiru abadde bipa, you know, political beeping. Mbaddeyo olwaleero nenvaayo nenzirayo naye the consistency eriwa. So eyandibadde lopu kati yandibadde Nambesye. Why? If I were them appealing to the rest of the country that we are not only for central. Sigambye Buganda ojja kuntegeera bulungi sebo lwakubanga fe abagisu wano mu Buganda fe abagisu be basinga obungi. I think we must be tribe number 2 after the Baganda, Rio Baganda. Dinde in Buganda gende Kayunga nze nakulira na wande nakifuma nga singa obato bitegeera no Luganda lwenjogera si lwa kigisu okiwulidde lwakubanga olugisu lwandibadde ngamba kale ebintu bino kati bwe bityo naye ekintu ekikulu nti nno bano bo bennyini beekubye beekubye bubi. Yes. Neewunyiza nti bw'otyo bw'olaba ebintu bino. Nze bwe ndaba. Tolowooza nti mwali tunulidde nnyo busobozi oba ekibiina kyatunulidde nnyo busobozi. Joel Ssennyonyi abadde leader of opposition emyaka 2 n'ekitundu. Mwebi mu maaso gaabwe takoze bubi, akola bulungi, asiimibwa. Nga mwe omuntu nti Mwami Museveni striker wammwe gwe mulina. Yes. Ne mumuwongera. Nukuga nti okoze bulungi emyaka 2 n'ekitundu kati okwongere gino emirala. Baba bakyamu. Nga bakuba Nambesye luli nali naye ku radio ze waffe radio bagiyita Open Gate. Kakati nga twogera ne mugamba naye lwaki tokomawo mu NRM. Twabadde wano okulonda speaker nga omu ku babaka mwana wange sijja kumwogera linnya wano. Nambuuza kino kituufu nti no mwali ne Masaba Karimu gwe murasta ne Nambesye n'ayogera nti nno ayagala kudda mu NRM. Era nampa ne ka post ka Nairo Post, something like that. Nengamba honorable mwana wange gwe. Nze yayogera nengamba nti nno Nambesye ejangu mu NRM koma mu NRM. Kye bakozesezza okukuba Nambesye. Era obadde okiwulirako nti nno bagamba ko nti nno agenda kudda mu NRM bwe bityo.
okumukuba okuva last year kanjogere kino mumwadde mulowooza agenda okubalopa eggwanga lyonna nuupu yonna nuupu fraternity yonna ebadde etegeera nange njogeredde ate kati eki lwaki oyogera ku NRM ogambye abanuupu ffenna twali tusuubira nze sibeerangako mu kibiina ekirala honorable tomutegedde agende nti abanuupu bonna nabo baali basuubira nagati naye ng'omutwaliddemu baali basuubira era naye amanyi honorable Ssekabira akitegeera bulungi nnyo nti nno Nambesye yeyandibadde loopu by seniority mu mwoyo gwo okitegeera honorable Ssekabira nyinza n'okusoma omwoyo gwo kamalize honorable Musira baalisinzidde ku kyokulonda Nambesye nga leader opposition kubanga waliwo balowooza nti teyakunga kimala mukalulu akaggwa okuleeta ebbendobendo lya Erigon afuneyo ku babaka n'ebifo ebirala sayidi eyo baloso n'ekyokubiri bw'otunulira ekifo ekyamuweereddwa it is a promotion obadde chief whip tebakuwambusa tofuka commissioner mu parliament y'eggwanga my god unless if I'm not in the parliament of Uganda commissioner terrible demotion chief whip alina office alina budget alina buli kantu konna commissioner as a person yes at individual level so you think it's a terrible demotion not simply demotion look at consistency nga ovudde mu area eri strongly NRM wali olabyeyo buduuda yonna novaayo wekka bisanja bisatu bisatu luli yali wa NRM yakyukirawo wennyini so bisanja bibiri nga opposition maybe but n'osigala nga gweka gwavaayo wekka n'otayamba ku bantu balala kakati ngamba rope yaleese ki yaleeta ki nsobola okukuwa figures no a second yes rope ono bishekezi yaleeta ki okay, those are dynamics of central here which you cannot could you please listen to me Erigon yonna yes nope eneyo mbako ogwo honorable Nambesye Busoga abanupu bali 8 abasigadde bava wano Ssenyonyi bwava wano nga ye yayongera muki those are dynamics of the area nakugamba wano nti nno Buganda kyerowooza Busoga kyerowooza sebo okiwulidde ekyo kisooka ekyokubiri Buganda newankubadde nga si nuupu naye nebeerawo another dispensation which opposes this government bajja kugenda n'oyo tolowooza nti nno Buganda erisaasira NRM esaasire Museveni ne bwakola ati abawadde ba minisita 21 this region here tebali musaasira nkyogedde olwaleero muteeke ku tikiti yatooka oba biki ebyo okiwulidde Buganda terisaasira Museveni byaggwa ne bwakola ati abawadde ba minisita wadde 40 tebalikyuka so bano babishekezi bagenda ne weevu si nti no baleesa abantu naye weevu dynamics za Ssenyonyi takoze bulungi esanja ekiwedde takoze bulungi nga lopu esanja ekiwedde yeyiga if the party was looking at performance and he did well and you think Nambesye did not do well ngachi Nambesye I mean the consistency biki byonna abadde akoze bulungi nga whip yandibadde afunayo promotion. Thank you. Honorable. Nayo ojja kunzikiriza nga just one, a flash, not a flash of a second. Njagala nnyo twogedde ku Muhoozi. Ojja kumpaayo wadde eddakiika emu njogereko ku Muhoozi. Later. Waliwo kyentegerezaamu. Ate nga kirungi. Entereze lumu. So muganda wange ono ffe tuli bawoololo. Olidde kampala mbarara naye ffe tusigala wetuli so ekyo tokyewunya lwakubanga ombuuziza nze ndobuuza munnange ono ekyokubiri Muhoozi Kainerugaba the great grandfather Kashanku was a great warrior era yakuba nanunula Karagwe, parts za Congo, Rwanda, Uganda, wano bwatyo. Ebimu bitambulira mu DNA. Jajja we mwennyini Kaguta.
abadde musirikale wa World War II. Taata we musirikale. Ekyokubiri kati gwe kyolaba omanye nti nno Muhoozi Kainerugaba is a very good organizer. You just give me time. Lwakubanga mugamba simanyi bano ba PLU bano ba Muhoozi the organizing him is DNA. Thank you. Against Somalia, you saw what he did. Against Congo, he is a very good soldier. Njagala kudda wa Honorable Bahati. Yes, sir. Then zirimo Honorable Sekabira. Njagala njogereko akantu katono nnyo ku netolwawo dakika sigenda kulwawo ku bino ebigenda mu maaso ku Dr. Muganga. Njagala kujuliriza ku Honorable Munyagwa. Buli bukyayi fitina nafutwa ku Dr. Muganga. Ekyokulabirako bagambye mukwano gwange ekyodu n'abalanga bwe balabye. Naye teri mulala gwe baali bajjeeyo biwandiiko byo bikubeko wali mawulire oba ku social media okujjako Muganga. Kakati ekiri ku Muganga si kyatteeka wabula bukyayi. Naye nze njagala kwebaza President Museveni nti yatuwadde Muganga. Oyo mukomezaawo. Anti ono Sekabira gyayagala okuntwala sijagenda kubasina budde bwayo. Ekirala mu cabinet njagala kukanya ne John ono ne Yohana oba Yokana nti Nambeshe sagala bagambe nti bamwiru ye yakoze nnyo okuleeta abanupu ebusoga bwogenda ku peji yange ya 5 olaba lwaki busoga yafunye nupu yafunyeyo banupu twalina ekizibu kubanga fe twatambulanga bwe nakugambye na listinga issues 10 ezina okusolovingibwa mu bwangu bw'ekitalo era ndoza president kati agenda bikolako ng'atuuse ku kutereeza secretariat ya NRM. Ekyali ebusoga president nkwebaza nnyo okukomyawo senga wange Kadaaga yeebale nnyo naye ekyavaako abo be yafuna nupu beenayokko ekizibu kyali kya NRM si kubanga nti nupu yali y'amaanyi not at all. Era ne mu Buganda wano abatonotono be baafuna ensonga bw'ozeetegereza by the way mu Uganda kankubule kino ng'omukunzi ng'omuntu atambudde wansi ku ground kubanga campaign yaffe yali 1-on-1 person to person house to house nga task force. Njagala nkubulire nti Abannayuganda bakyagala NRM bakyagala President Yoweri Kaguta Museveni era actually bo baagala ne 36 akomewo. Ate oluvannyuma lwa 36 tujje ne General MK paka emyaka emirala ngaaga nk'ataano bakyamagala bakyayagala. Omanyi lwaki baagala ekyo Abannayuganda bakyasanyukira eddembe kubanga tolina kyoyinza kukola nga tolina mirembe na ddembe. Kakati n'olwekyo kabineti y'abano Nambeshe yanumye nnyo era ekyamazima. Lwaki mwaba NRM musinga okwagaliza Nambeshe okuba no leka nkubulire omusajja leka nkubulire Bududa nga bwayogedde nze sebo nagende Bududa nze Uganda njimanya ate kirungi nti n'olugisu ndogera mu kubanza njogera enimi nga 12. Leka nkubulire Bududa okuvaayo ng'oli wa opposition kizibu oyo omusajja Nambeshe era abasajja ba Nuupu kangamiti Katonda abasonyiwe obutalaba musajja oyo kumuwa kifo ekyo simanyi naye ndowooza Katonda bene basabe nnyo Katonda ayinza obasonyiwa naye nga kino Nambeshe bombi baali badde balopu nedda oli abadde akozeeko ate talina kyamaanyi kyeyakola nno ssebo Yoweri talina kyamaanyi kyeyakola mwami Yoweri talina kyamaanyi kyeyakola kiyinza kusinga musajja oyo kujjayo kaluluke eyo mu Bugisu eyo teri kyamaanyi kyeyakola. Kakati bano abalala kyekiremye essenyu kimulowooza nti Nambeshe yali badde akikola. Ekisooka kya byonna ebifo bino bwe tubigaba nga ababigaba okay 1 kubaamu okwebaza mulimu omuntu gwakoze 2 amaanyi gaalina n'obukunzi n'experience okitegeera ekigambo ekigenda ekikwatagana ku police. Ekizibu kyenfunye Honorable Bahati and Katonda nyamiti mbaddewo okunanga kaseera katonotono. Yesebo Honorable Mpuuga bwe baamusuula ku kyokubeera leader wa opposition bangi naddala mu NRM baba benagati baleese Ssennyonyi mupya mu palamenti akyali muto tamanyi byabufuzi tajja kukola n'ebirala bamuwaddemu emyaka 2 n'ekitundu
alaze kyasobola okukola. Now you're the same people abaga nti yes wadde akoze bulungi abaga ntajja kusobola yadde akoze bulungi naye era baali waddemu ku mulala sibitegeera. I really don't understand kankunyonyo lwaki ekyembi bambi bwe tuwogerera kati nze n'emusiro ono bwe tuwogera nambeshe bambi bajja kumutwala ate mu ngeri endala kyekizibu nti olaba aba NRM bamuwaana kirabika waabwe so nga ate kyabulimba. By the way Nuupu ndowooza yandikendeeza kuwulire ogenda tambula ennyo ku lugambo kubanga olugambo luno olumu luwabya naye for regional balance for regional balance n'okulaga nti gwe wamma kyoleeta kya ggwanga lyonna nga John ono bw'abadde yayogera ekyamazima wandibadde oleeta omusajja nga Thank you. Honorable Sekabira nga tunabagenda mu kuwummulako abakulu bawulidde bombi baga nti choice ya LOP si yandibadde esinga for purposes of okuwaako n'abalala abali ebweru wa Buganda. Do you think they have a point? Ekimu ku binnuma okulwawo kwa Mwami Museveni mu bukulembeze kusse endaba yaffe ebyobufuzi ng'eggwanga nti omuntu obamuwa ekifo ekyobukulembeze nga tutandika okubuuza oyo wa ddiini ki? Nalabye mufti ku Ijume Idien kugaga nti abasiraamu tetwafunye idye yakaggwa twabadde tuyinayo omusajja waffe Moses Ali naye mwamusudde yagala nti bwe tulatula mu kabineti eno abasiraamu omusange eyo wansi Moses ayogera ne bajjajja kati owekibuli mubajje ebyobufuzi bwe biba nga biserebye okutuuka awo mwenna abali wano mwandibadde muyina n'okutya. No, Nzenga Sekabira Dennis. Honorable Sekabira. Again, that's a contradiction on your side. Muri mu budde bwange muleke njogere. It's okay, but that's again a contradiction. Nze mundeke njogere. Era mmwe bamu Honorable Sekabira. Abadde baga nti gosoko nuliri gafaga sava mu government. Ate nekirala Banadam. Musazeewo mubeerenga na mmere. Nedda katu kale bwe batogera beeranga na mmere. Information kante bulungi. Sikiriza ndeka njogere. Naye nga ate bwe da information ife netukkiriza mwana wattu. Ensonga yange nnyangu nnyo. Mulekeraawo okulaba ebyobufuzi nga musinziira mu madiini, nga musinziira mu mawanga, nga musinziira ku busonga obulalala bwonna obutono obuzze. Yensonga lwaki mugambye nti Nambeshe bandimuwadde kubanga ava Bugisu. Nze ng'omu sandibadde Bugisu. Omanyi mwami Gondi muleke Honorable Sekabira. Omanyi mwami Munyago yakyogedde nti waliwo n'abantu abafuna comfort okuwulira obuwulizi nti ku kyalo kwava kuliko minisita avaako. Naye ate bannayuganda tebandibadde na buzibu bwonna ku kyalo kyabwe nekubandibadde tekuliko minisita avaako naye ng'obuweereza bubatuukako. Wabula olw'okubanga obuweereza gavumenti tebutuusa abantu ekibagaza minisita abeere mulirwana waabwe atuuse obuweereza bwa gavumenti. Buli minisita waali amasannyalaze gajja kujja, amazzi gajja kujja ng'asika bibye nabo bafunire okwo ne security etereere kanziyo nsimbi honorable nammwe ziyentandike naawe kankole ku nsimbi zina tulabako NBS TV tugenda mu kuwummulamu kati but honorable Sekabira bwe tukomawo for some time Nuupu muzze mwogererwa ebigambo second nti kibiina kya Buganda kiri wano mu Buganda. Tolowooza nti okuwaako omuntu omulala ekifo ng'ekyo outside Buganda be mulina you have about 9 members of parliament outside Buganda ne mulina nti sebo naawe beerako leader wa opposition muba mugjeewo ekize kiboogererwa nti muli kabiina kaawano kabondo kaawano wano mu Buganda atulaba katujje tutandikirawo tuvaawo. June is Budget Month, a defining moment for Uganda's economy. Under the theme, For Monetization of Uganda's Economy, the 2026-2027 NASH 6.
Reach Ahead Africa and NBS Plus proudly present the biggest inter-school dance showdown. Are you ready? You can dance! Grand finale. After weeks of energy, dedication, and unforgettable performances, schools from across the country are coming together for one final showdown. Expect crazy moves, wild energy, and non-stop vibes all day long. Happening at Scoris International School Saturday, 20th June 2026 from 10 a.m. to 5 p.m. under the theme Empowering Youth and Transforming Livelihoods Through Dance. Dance is more than entertainment. It's expression, opportunity, confidence, and transformation. You can dance. One stage, one culture, one energy. Step out of the rush hour blues into happy hour at the Villa for the good times. kyetaagisa ki okukyusa obulamu bw'abannayuganda abasoba mu kadde 10? Ku Union Transport Alliance ng'oggyako okugatta bannabyantambula tukyusizza n'obulamu bwabwe, si kuba abuwi pikipiki za looni, basarizi, okwefunira amayumba n'ebya tekinologiya, naye era tutonzeewo emikisa egy'okwefunira emirimu eri abantu abasukka obukadde 10 buli lunaku. Tulina bannamakolero abasoba mu 500 n'ebyamaguzi ebitambulira ku sipiidi eya yiriyiri. Twanguyiriza abantu baffe okufuna ebyamaguzi byaffe nga biri mu matundiro agasoba mu 2000 aga Union Stockits Duuka okwetooloola eggwanga. Gwe maama wo, mukyala wo, mukwano gwo oba abo bonna b'okola nabo nammwe musobola okwekulaakulanya nga muyita mu maduuka ga Union Stockits Duuka. Weewandiise olwaleero. Union, the better way. Start something new, something uplifting, something so effortless and golden. A thirst-quenching burst of sweetness and malty flavor, so rich and full of memories. It's 100% taste, zero alcohol. Try it, savor it, feel it elevate every moment. Sip after sip, gulp after gulp. After all, life's about turning ordinary thrills into golden chills. Start something malty with the new Evervest Malt Apple and Pineapple. Try the burst of sweetness and malty flavor. It's 100% taste, zero alcohol. Available in a shop or supermarket near you. Evervest Malt. Make every moment golden. Evervest Malt is from the makers of PepsiCo. From 11 June to 19 July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels, live on SuperSport, only on DSTV. The world
world is going digital and creativity is no longer just a passion, it's a pathway. Next Creator is building dignified job opportunities for young people by turning creativity into real careers. It's about more than just content. It's about learning digital skills that lead to sustainable income, branding yourself with confidence, understanding influence and the digital economy. Next Creator equips young creators with the tools they need to grow, adapt, and thrive in a fast-changing world. If you want to turn your ideas into opportunities, if you want to make creativity work for you, this is where you start. Next Creator, your skills, your future, your opportunity. Yes, habari Uganda, my name is Palazzo. Nensonge ndeserero ya unemployment. Are you looking for connections? Ozagala wano oboyagala connections eweruwe gwanga. Hayes Recruitment is here to support you. Aba Hayes Recruitment beba kafulu boka abaina connections ku mirimu mu Uganda ne bweruwa Uganda. They have opportunities waiting for you. Era mukulwanyisa ebbula ly'emirimu n'okubazaamu amaanyi negasene Hayes Recruitment ngamaze okukakasa nti balina emirimu egisobola okumakinga skiru y'omuntu yenna kati gwayagala okwekolerera okyuse ku bulamu bwo otukene ku birooto by'okozesa ku connections zange. Tukyalireko, visit Hayes Recruitment today and let's unlock your potential. Buli awulidde ategeeze munne nti go Hayes, go better. Okay, kale tukyali fenna webale kutugoberera ekitundu kyaffe kisembayo mu programu eno #NBS Ego kyokozesa ndaba bangi ku muwonolodde mwakikoze dda Dr. Aguma Douglas agambye wano when it comes to the leader of the opposition, Honorable Senyonyi is not the right person. He is good. His good position would be spokesperson. The leader of opposition needs critical check, deep thinking, putting government on check, not disagreement all the time. Honorable Nambeshe, Mwiru, Better Wall, or even Namboze could work better because of seniority. Then Alozias and Subuga, Agambi, what is Mukun? Okay, thank you. Then Nagamba Adam, the current cabinet is not meant for service delivery. This cabinet is simply full of mobilizers and regime praise singers. Such ministers cannot advise or question the president in any way. Then Onagamba, this cabinet appointment for President Museveni is to appreciate NRM leaders and their efforts, not competency. Okay, Nagambye wano ti kungu kwetuli, but all ministers in the new cabinet, including the recent appointees, have the requisite competency for their dockets. Each brings relevant experience and policy depth. The team combines Kampala policy expertise with field-level delivery experience. Okay, finally, we no longer have leaders. It is business to the president and his people, or your cabinet. Maybe Honorable Sekabira Olegambi wano. Sekabira, you appointing Glop automatically means that his party came as second in the last elections. Why did you choose to appoint a leader of opposition and his cabinet, yet you said you won the elections and you are in government? Does it mean you concede defeat? Bamwita tukwa siwe. Done. Nja kuyita ku mundala letter. Honorable Sekabira. Nabadde nkyakunnyonnyola appointment nze nga mpulira nti buli muntu amulondedde wawasinga. Mwami Nambeshe abadde whip, opposition chief whip. Yeah. Abadde atwala bammemba nga 8, aba NUP 5, aba FDC, aba DPUPC around there. Kati yafuuse commissioner. Commissioner abeera commissioner
abeera mu administrative unit ya parliament yonna eyawamu. Ekyokubiri nakugambye nti nze sikkiririza mu bantu bagamba nti ekifo ky'ebugisu abagisu tetubawadde kino. Abantu b'ebugisu okuyaayana kwabwe sinambeshe kufuuka leader of opposition okulaba ku bugombo obugende waabwe. Abantu b'ebugisu baagala gavumenti ekyuke mu nkyuka ey'omuggundu buli muntu asobole okufuniramu waali. Bannayuganda bangi nga mwe muli naawe actually mwandibadde temufaayo naani president, mwandibadde temufaayo ani minisita waaki singa mwali mufuna ebyo bye mulina okufuna. Njagala ku ekyokulabirako bwe mbadde nzija mpise ku express waliwo sayidi wano we baamenya abantu mu Lubigi. Mu Lubigi samwe wikita mu Lubigi omuntu ajja lowooza mu lutobazi wano ng'otuukidde ddala wali flyover. Nina abantu b'ensanze ng'oli yaddidde ettundubaali n'abanga abikkira enswa n'ayingira awo. Kitegeeza wadde nga bamaze okumenya oyo akyalemereddwa okufuna waagenda. Ebintu biri wabweru naye Kawala Kawala naye awo ali mu kwebaka. Twali wano ne mbagamba nti newaffe Bulemezi sigenda kukola pate ya kuwangula ng'abantu bamenyebbwa ebintu byabwe mu enforcement ya trade order. Teriyo munnayuganda yandiyagadde kumanya biki ebigenda mu maaso singa bannayuganda bafuna ekyo kye balina okufuna. N'olwekyo nze saagala kutunula nti ani yabadde asaana obwa leader of opposition, ani yabadde asaana obwa opposition whip. Njagala kutunulira ku biki abantu bano bye baleeta eri okukaaba kwa bannayuganda. Njagala ku ekyokulabirako ng'ensonga z'okulya ebitaano zitandika okujja mu parliament. Mwami Joel Ssenyonyi yazoogera bulungi. N'atandika okwogera ku bizze bitambula obubi ku bakungu ba gavumenti ab'enjawulo. Omwali okubbako amabaati mu gavumenti eno ba cabinet ministers. N'ayogera ku ssente zijja zibula mu parliament. N'ayogera ku ssente zijja zibula mu office ya president. Ate omulimu gwa leader of opposition naawe kati netukeera enkya ne tugukuwa n'osoma ssemateeka n'omanya emigaso gyo omugaso obutabuzaabuza batulaba gwa ku keeping a government in check. Joel Ssenyonyi abikoze. Lwaki aba NRM baagala nnyo aveewo? Kubanga akoze bubi. Tugenda bawulira baagala nnyo aveewo. N'olwekyo for now mukulembeze waffe yaliwo era tugenda kumuwa support. Nze ndi member wa cabinet ye. Nja kumuwa support kuba tagenda kukulembera yekka. Nze obuvunaanyizibwa bwange bwe yantumye buntumye mu internal affairs. Byenze jayo byensunsula tunabeeranga mu cabinet meeting yaffe nga mbiteekawo ng'alondamu by'anaayogera nga ndekerako bye naayogera kubanga ng'omukulembeze obuvunaanyizibwa butwala eggwanga lino litambuze ligende mu maaso. Nga tetumaze naye wabawulidde waddoge nti oli gy'ava twagala ebeera ensonga kikulu nnyo naye ate banaga nti okukyusa ekifaananyi kikisingibwa buli kaseera ku nuupu. You have some competent person outside Uganda. Why not entrust her n'ekifo bwe kityo? Ekifaananyi kya nuupu mmwe ab'amawulire nammwe aba NRM mwe mukisiiga. Ffe aba nuupu ffe si ffe bwe tweraba. Ffe tetwesosola bwenkanidde awo. Abantu b'e mu Bugisu, abantu ba Kyoli, abantu balanga, abantu ba Western Uganda nga babaleese wano n'otandika okubajjako bites n'amaziga gakuyitamu ku ngeri gye bajjibwa ku registers z'ebyokulonda. Wano ewaffe wano tulina abantu nga bali bagenda kuwangula ebifo byabwe. Kamuko ekyokulabirako ewa Hildaman Bululu babubba, ewa Geoffrey Utayo Bululu babubba, ewa Amayanja Alan Bululu babubba. So kyenjagala ogezaako okulaga nti gavumenti yasalawo esiga ekifaananyi ekya ono tumuleke ono ayitewo. So bwe muba mwagala Mwami Nambesha kumupimira ku bammemba abasobola okuvaayo eyo ekyo kikyamu kubanga Mwami Nambesha mu sub-region ye ava kumpereza wano message ng'alina aba members abaali denominated ba candidates 13 ng'omuntu azze nga candidate ne bamugjamu. Lindako kyekyaliwo mu district y'e Bukedde abantu basobola okunominating. Kyekyaliwo mu district y'e Mayuge abantu basobola okunominating. Mwagala kugamba nti waliyo okuvuganya okwali free and fair ku bifo byonna ebyobukulembeze. N'olwekyo butandika okugamba nti Nambeshe ewuwe yavaayo omu eyo nayo si nsonga emala kubanga abantu beeri baali baagala kwogera kigambo kirala naye ne system ya gavumenti ne boogeza ekigambo kirala. Se pendulum ndowooza Honorable Ssekabira kati ali mu oscillation ye. Ne information ka information kano. Bw'okampa maliriza. Olaba emmese ne pusi ekapa. Wandirabyeko kapa ng'erya mmese ng'eri lubuto. Mwe mwalidde ali lubuto. Ani? Nambeshe.
kapa telyanga mmese ng'eri lubuto tekisoboka singa anti kyengamba ono nambesye katugambe yali lubuto mwe muli mmese okiwulidde singa muba muleka Ssenyonyi wano nenambesye mwandire mulese ku kike okiwulidde ati twayagadde obuvunaanyizibwa bwe bugaziwe ate butya oli mubaka wa parliament nga tomanyi obukungu bwa commissioner ne chief whip era tontegedde obuvunaanyizibwa bwa commissioner wa parliament bunene okusinga obuvunaanyizibwa bwa opposition chief whip. My God, there are so many ex-officials there. Even your Lope is there on the commission. You see? So, I mean, era ensonga gye mwagala okudiscussing ennemi okutegeera nkugambye ebintu bibiri obuvunaanyizibwa bwa commissioner wa parliament bunene okusinga obuvunaanyizibwa kubanga opposition chief whip atwalako fefeka commissioner atwala fenna ekyo kyekisooka ekyokubiri nembagamba aspirations z'abannayuganda sizaani atutte kifooki aspirations z'abannayuganda information kembadde njagala okumuwa nga nkajja wali ku kya mufuti ekintu kino Ssekabira alabanga ekitono naye ssebo wali kye bayita national cake kitegeera kinjagadde okumusomesa kati nga nze ni mu Pentecourt so mu cabinet sina gwe manyi mu Pentecourt naye olwokubanga ffe bambi Katonda yatuwa ekirabo nti tusirika naye kati nga mufuti omuwa information era ngena muddamu kikulu nnyo sikyo national cake but you see yes kati kankademu mute okay kale president no mukuyambako ku kino president the ssentebe w'ekibiina kyo president w'eggwanga bwe yali ayogera sande eri twali wano ababaka bwe baali Entebbe mu kokasi yaabwe mu bigambo bye mwennyini president w'eggwanga ssentebe w'ekibiina kyo aga nti ebyokwogera buli kaseera nkoga nti ono ava mu ddiini bweti ono waggwanga bweti ono aga ebyo tebikola aga tutunulire obusobozi no what kizibu kintu ki then the who ani asobola okikola nga totunulidde ka sect kavaamu nze nkuddemu naliyo nkikaziye that's what the president said nkikaziye naliyo nze naliyo naye Ssekabira afunye dakika nyingi nnyo simanyi oweddamu mu nkyankalanya seconds 10 leka nkubuulire ssebo eddiini kati olaba nga oyo mufuti abakatuki n'abalala pulezidenti bw'aba afominga cabinet abitunuulira okugyako aba Pentecourt baleke emabega bulijjo naye olwokubanga atuleka emabega kuba amanyi lwakuba akimanyi tusirika naye leka nkubuulire waliwo ensonga ezimu ezijja ekyokulabirako waliwo etteeka eryali lizze Lokodo lyali aleese omugenzi Lokodo nga minisita nali musaale nnyo ku bantu abaawo situka ne tukola enkiiko ne tulwana era right honorable speaker ni musanyufu nnyo nti omukwano gwange boss yazze yajjako ne meeting zaffe nga kimenya makanisa abantu tasobola atandika nga bagamba tasobola kutandika kanisa ogenda kwongera nali Ntebbe lwaki siba wabwino okitegeera so n'olwekyo kikulu nnyo lwaki siba wabwino lwakwanga ojja kwongerako munyagwa mu mujoga busirisi ama mwami munyagwa nali Ntebbe lwaki leka former presidential candidate naye anyway because of seniority and yes honorable ndi mbanna compromising na yampedda ngabola kati owulira debate eriwo Ssenyonyi na Beshe nakuba twali naawe and indeed I also need to remind you soka wanimba nolimba neggwanga mu bigambo byo gwe kennyini ku TV kuno wagamba leader opposition addako ye honorable Ssenyonyi rather than honorable Nambeshe. Exactly. That's what you said. Yes. Noga obudde bwa honorable Ssenyonyi bwaweddeko n'owa n'ensonga zo list yagezo okujja nga walimba Nebayinza kwanga bakikyusa muswazi kakakyo bakikola bakikole bakisuba muswazi gye wakulemberako n'opya giwadde enku nyingi ne George Musi kakati nzikiriza nkutegeeze bano bonna tekuli ayogera mazima yomanyi kisibu ky'abaana byabufuzi ajja nga amanyi kirala
naye wano nze munyagwe kindetedde obuzibu okwogeranga mazima katugafune leader opposition wa lutu eno singa ebbago lya lumu lyagenda mu maaso nupu teyandironze leader opposition ebbago lya lumu okusuulibwa mu kasero nupu yateesa ne NRM okugirekera eronde leader opposition naye nga honorable Nambese yawumamu nnyo omuki omutwe neera ne bagamba kale tugenda bakkiriza mulonde lopu ne twagala Nambeshe lwakuba garanta wa Nambeshe kyamulya abadde honorable Anita yayina endagaano eyo nga yino ginforcinga n'avaawo kakati mu politics parliament erimu ekifuba bakiyita lobby waliwo kye bayita lobby parliament okulobinga kuli nnomu parliament bikyuka kati parliament abanga chesi buli kaseera olina kwetegereza mpi kizikyuka kakati ojjaga nkulaga ettooko ya muto wange Ssekabira tefaanana ya Ssenyonyi kati Honorable Ssekabira azze agamba nti katukyalinamu obuzibu byabaka matanatuwa kwe yarangirira kwe yasinzira kulangirira ki akyali ku bikadde Honorable Ssenyonyi yagambye bino si byakulwana kati gavumenti tugenda giwabula gavumenti ki giwabula gy'otakkiriza nti yawangula olaba tebikyakwatagana kakati Honorable Ssekabira musinga obukulu kituufu mu parliament ebifo ebikola amakulu mu opposition biringa 6 bino ebisigadde bya minisita bakwejjako wejja let me substantiate oyogedde bubi ku nsonga nedda omanyi composition ya bakwejjeko bwejja kamaleyo jakitegeera composition ya leader y'obukulembeze bwa leader of opposition eyogera ne ku bifo bino soka tumuwulirize tulekyagamba lwaki olowooza bwoti ebiri mu ssemateeka entalo zikyusa amaaso zikyusa ebigendererwa n'amaaso kati olutalo nabo oluvaamu bala nnyo kamanda kyaliko mwe mwaliko mu lutalo lw'ekiyekera teri kamanda yalina tayito ya suicide kalampenge gwe bawa wa minisita wamulabayo Ssekabira honorable zaake be ba suicide ba nuupu kati bwe kigenda kikyusa amaaso abo tebabawa nnyo bwa bifo binene ba suicide tebabawa bifo binene ba suicide babawa butonotono ba suicide anti ebalwanyi bali ba radical wa Ssekabira akyabanja ne DR forms esaawa zino okumutuuza omugambi naye byakyuseemu katukole tuli mu government kubanga webandi mwadde musajja muyivu tusanga nibadde na mu commission naye ekizibu suicide ojja kuteekayo zaako omulala akuleetera ki obuzibu kakati ono enezaake bajja kubeera ku ebyo ne bamuwa ebifo ebiri emmere mu opposition leader of opposition lop kimu opposition chief whip commissioner wa parliament ne zino gundi zino committees endala zino oversight committees bino ebisigadde so Nambeshe bamutadde wali watya Nambeshe bamutadde okumujja Nambeshe kiri ekintu yadde akisaana kubanga yalamuza yateesa ekiriwo kyali ekyo bwa leader of opposition yakiteeseza okusigalawo nga kyanuupa kyali kigenze ya neera totomanyi Ssenyonyi honorable Ssenyonyi sanyu lyawulira sebo wangi taata nkuwadde nze ndi democrat nze muwadde obudde bwange omanyi mwami Munyago ate era nali naye wano ne mwami Lumu ne mwami Abedi obudde bwe twali twogera ku nsonga ya leader of opposition yayogera nga netteeka terinawo kusuulibwa n'agamba nti mwami Museveni tayinza kukkiriza n'akantu akatonotono kalinga kaleseewo akalaga empagi za democracy nti ajja kukajjawo n'olwekyo etteeka terigenda kuyitamu kubanga bwe kibanga senga leader of opposition abadde alondebwa parliament yonna then abalinaRM bandibadde batusinze numbers era ne beerondera leader of opposition gwe baagala ne obudde obwo approach yali ekyo so iyi information ibadde njalo kumwati okuleka kati ngaakyusiza etteeka yeterigamba parliament yonna yaligamba opposition beeronde mu parliament opposition kwerondamu ate etteeka lyajja ku mulembe gwaffe Segona yalireeta honorable Segona naffe okuli musuuza twalamuza naye
etukakanya omuliro ekifo kya lopu kize kyakuwola therefore Ssenyonyi now that bamuddiza emyaka gino yakyusiza enjogera nga lopu neera olaba enjogera etefaanana yono ono akyabanja DR forms suicide general suicide abanja DR forms twalina eyo omusajja bamuyitanga Marius Katunje esi suicide Captain Katunje omujjukira yatema basi Captain suicide akyabanja DR forms oli mukama wagamba kino ekisanja si kyabikonde wamula speech ye bino si bikonde wabula kati civility nakuwabula gavumenti weesobeza ye ebya DR form takyabikola ki yenjawulo eri wakati wa suicide n'oli oli yamuvinze dda kumwejjako suicide akyasigadde aga emundu eseke kati ba suicide baba muzibu nze naliko suicide mu FDC manyi gwa suicide kyemusasula nze naliko suicide honorable Musira kale nkwadde seconds 10 information gyobadde otuwa tugende kwa from mobile njagadde okusooka entebe nabaddeyo tokyusanga theme y'enjogera y'omuntu bw'owaayo speech waliwo thematic line gy'ogoberera President Museveni naye akimanyi nti nno mumyuka we alina okubeera mu katuliki ate okuva ddi ng'ekyo takimanyi nti nno ggwanga kulisaayo atya gwe omutegeera okusinga nze ssebo obadde ogenze eteeso osanzeyo abakristaayo bammeka alupo mukatuliki mukristu kale abakristaayo n'abakristu okiwulidde so bwe yali ayogera ye yagamba newankubadde ng'olina position togitunuulira constituency gy'ovudde naye kolera emirimu Uganda naliyo ssebo nabaddeyo ekintu ekyokubiri ssebo katugende kwa from tuwe ekyokubiri NBS TV kokyali twagala kukwasa kati Canary Mugume akutuse ku program eddako ya NBS Face Off naye nga enkya ku makya ku Sanyuka TV Honorable Munyago agenda kubeera konye kwongera okutangaza byatasobodde kwogera wanajja byogera ku Sanyuka ku makya sawa 2 Soto Musubwa naye nga twagala kujjukiza teeka Afro Mobile musimiyo kyoyina okukola ogenda mu Google Play Store oba App Store no installinga app ya Afro Mobile kuliko emikutu mingi nnyo ejja wano munda mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga radio ne TV ate nga ekyenkizo ekirala ekiriko nti osobola okuddamu okola program gy'osubiddwa mukaddeko kw'oba ofunye nolwekyo gendayo katugenze awali NBS Live kwe tukyalina programu eno akumbe NBS. Always. The Bundubujo Ebola virus outbreak that was announced on the 15th of May 2026 in Ituri province in the Democratic Republic of Congo has produced hundreds of suspected cases and now deaths, but also has confirmed spread into Uganda through cross-border travel. Uganda has since closed borders with the Democratic Republic of Congo. Questions remain on why the outbreak escalated so quickly despite prior experience from Uganda managing Ebola outbreaks. My guest tonight on NBS Face Off is Dr. Daniel Chabainze, the Director of Public Health, Ministry of Health. Doctor, many thanks for joining us this evening. Thank you for having me here. Doctor, as of mid-May 2026, DRC reported hundreds of suspected cases and dozens of deaths in Ituri province with laboratory confirmation of this Bundubujo strain. Uganda then recorded cases that were imported. Why did detection delay for weeks? I wonder which detection was delaying for a week, because for us, the moment we got the first case, we were able to detect. Uganda was able to get the first sample, take it to the lab, be able to confirm it's Ebola.
and was able to sequence to tell us what strain of Ebola it is and how it's related to the past recent outbreaks. Because you can genetically type, you can say we can be able to fingerprint to critically identify what kind of Ebola you've gotten. The outbreak in Congo was announced late because if you have multiple suspects, you've already had deaths and they have had challenges in diagnosing the disease. That means they told the world very late to be on their guards. So that was the delay. That was the first delay. The second delay is that because the Ebundibujo strain is slightly different from the other two strains, the Zaire and Sudan, probably their kits were not yet optimized to pick the strain. But that's what is on the other side of the border. When your neighbor gets trouble, you can't be safe. That's the neighborliness we have. That's the neighbor we have. And what happens at our neighbor, of course, ends up spilling into our compound. We know that the neighbors in the DRC have had a lot of trouble dealing with outbreaks like these. Why hasn't Uganda increased surveillance across the border? For example, why is there no screening at the border to detect anything that is suspected to be Ebola? Okay, so we live in what we call the yellow fever belt along the equator where the vegetation and climate is so optimal, both for animals and human beings. So we live in a place where the animals roam the wild. We have other illnesses which are still prone to, are common in the tropics, what we call tropical diseases, which are difficult to screen. Ebola is one of them. How do you screen for Ebola? Screening Ebola, the symptoms come after within 21 days of being infected, and they are not specific for Ebola until their late symptoms. So there's nothing you can critically screen other than using information at the border. You can screen for temperature, but malaria gives you a temperature. You can say anybody with a fever, a headache, all other diseases give you headaches and fevers. So it's difficult to screen. For cholera, people will start having diarrhea, and even with Ebola, people will have diarrhea. But the difference is, are you able to pick what is causing the illness? One of the cardinal illness, which when it's about to manifest, is that you hear sporadic deaths of people living in a common community who interact. So even, in fact, the media can easily pick up an outbreak before the conventional medical teams pick up any outbreak, because it's a disease passed by contacting somebody, you're in close proximity, I have touched your body fluids. I've either touched your tears, your sweat, your excreta, poo-poo, or vomitus. I have cleaned the place, I have washed your dishes, or washed your linen, or touched a dead body. Or the spillover from animals, you've been eating bats, you've been eating monkeys, and have been infected. So these are the sources when it moves from the vibe to the human beings. So it's been difficult. You can't control and monitor and keep screening for Ebola the way we would screen for other illnesses which we know which present. And because of the long incubation period, it becomes a challenge. I hear you, but now we know that Ebundibujo strain has no
Comedy Festival bili mukage lirugogo muhuma showground mutenti mwaguga ku Saturday nga July buli comedian gwomanyi mu Uganda wano ajja kubeerayo ng'omulimu gwe kusesa abantu n'amaaso gabamyuki abantu mujja n'obutambaala tugenda kuseka werabira n'abakubanja tiketi ozigula ku momo kamunyenye mu 65 kamunyenye 20 kadaala tiketi oba ogigula ku momo ya mitwalo 5 naye nga ku miryango ya mitwalo 10 emmeeza y'abantu 8 ya milioni 2 VIP ya mitwalo 15 kale booking nga bukyali eno show kuseka Promax Juliana Kanyongozi King Saha Wininwaji Irene Nambiru ate nabo tujja kubasesa walayi bayimbe nga baseka obwana burapta obwana bukamunye mujja nabo takwakulako emitwalo gyabiri ate nekawuza muteso zokka nga July erugogo mu Showground Comedy Festival 2026 ategekeddwa Abitex Promotion. Looking for a household cleaner that truly delivers? Meet Apple, the antibacterial cleaning powder for bathrooms and surfaces. Apple is formulated for 3-dimensional cleaning. It's a scouring agent that scrubs off dirt and stains, a germicide that kills 99.9% of household germs, and it works with water to wash everything away, leaving your bathrooms and ceramics hygienic and sparkling clean. Keep up hygiene standards without breaking the budget. Switch to Apple today. Apple is available at supermarkets and convenience stores countrywide. Your faith should never be out of reach. No power? Do not stress. Move to your smartphone and stay right in the moment with Afro Mobile. And for the Muslim community, every teaching you need is ready to listen to anytime, anywhere. Wherever you are, whatever the time, Afro Mobile keeps you connected to your faith. What makes us who we are is that we are freed. But when we are freed for service. Don't let your mornings be boring. Switch it up and start your day with a bang. Omkwano alone, it means love. For example, if I say Nino Mkwano erigwe, it means I love you. You know what it sounds to me? Sounds like I have a friend who is stupid. You know the emphasis on the gwe. Ate mkwe pikira. Mkwe pikira. I'm coming to pick you. Catch the Morning Switch Monday to Friday, 6 to 10 a.m. only on 106.1 Next Radio. June is Budget Month, a defining moment for Uganda's economy. Under the theme, For Monetization of Uganda's Economy, the 2026-2027 National Budget focuses on commercial agriculture, industrialization, digital transformation, and market access. This June, Next Media brings you 26. In a digital world, not everything is what it seems. False stories today spread faster than truth, leaving us all wondering what's real. Disinformation misleads, misinformation misguides, and spreads confusion and fear. Dismiss, a campaign to help you think critically, question wisely, and verify thoroughly. Join us. Let's build a more informed Uganda, one truth at a time. Dismiss, inquire, verify, confirm. Together, let's fight fake news. For
Said I'm going back to my roots, yeah. Where the music is all that I need. Said I'm going back to my roots, yeah. Where the music, sweet sensation. This is reggae. Somebody say, Munange, Munange, Oli mukwano gwange, Wati, ze kwagala nnyo. Hey, ze byonkoledde si bitono. Ze ndikudiza otya. The first Ebola case in 2026 was announced on the 15th of May 2026. 2 weeks later, Uganda decides to close its border with the DRC. Why did it take Uganda 2 weeks while other countries did close their border with DRC much earlier? My guest tonight is Dr. Daniel Charainze, who is the Director of Public Health under the Ministry of Health. Walk us through the decision-making, and maybe is it because we did not have cabinet in place that the decision could not be taken to close the border? Because other countries like Rwanda closed their border with DRC much earlier. But why did it take 2 weeks for Uganda? So we cannot say, so Uganda recently, yesterday, announced that it's closing the borders and only leaving limited movement for cargo and trade and goods to be transiting from Congo to Uganda. The first people, the disease was introduced in Uganda by people who were seeking medical care, what we call medical tourism, into Uganda from the Congo. At that time, Congo had not told the world that there is an outbreak of Ebola. So it has taken us time to understand what is the likely source of reintroduction of infection into our country. So we've done an assessment. We've seen that the first 4 or 5 patients were all through the same chain of transmission from the people who introduced the disease through coming to get treatment in our health facilities, in the private health facilities. First of all, they came in as paying patients, and we knew that this was still a limited mode of treatment. But as word goes on, that people who come to Uganda are being given care, and there is hope, there is a worry and a very likely risk that more people coming in will come to seek care. Let me take you back a little. When there was an announcement of outbreak of Mpox, we discovered that Mpox was introduced into Uganda by 2 pregnant women who crossed the border to come and get antenatal care on the side of Uganda, because you know that the healthcare systems in Uganda do work. And that's how Mpox got introduced into Uganda. The same way, 2 people have moved into our health facilities and they have introduced the outbreak into Uganda. It has taken time, because what do you need to know to close the borders? You need all multi-agencies to pack. It's not about only health. You can disrupt families, you can disrupt livelihoods, you can have to understand who is traveling, why, where, and what are the conditions of why people travel. Well, Doctor, all that has already been disrupted now with Yes. now what looks like a ban on crowds, movements, and movements, and then now closing of the border with the DRC. One wonders, is it systematic failure that Uganda did not move faster? Because now we have had a chance that Congo, we have had a cross-border meeting held here in Uganda last Friday, a week ago,
when we had the Rwandese, when we had the Congolese, DRC Minister of Health and the one of South Sudan and Africa CDC coming and meeting, and we're having a tripartite meeting to understand the extent of the disease. Now we know what the extent of disease in Congo is. So it necessitates, because the outbreak is in multiple places. So if we were to close the border between Congo and Uganda, where were we going to close? Because now we know the outbreak is in Ituri province, North Kivu, and I think the lowest one near Goma is what? I think that's North Kivu province. There is a Ituri province. Those are the ones which directly border Uganda and western border with Uganda. So these, whereas we have some natural barriers, you know, the beauty is that we have Lake Albert, it's a natural barrier. We have River Simliki, it's also a barrier. And also in the south, we have the Rwenzururu Mountains, which are also natural barriers. So these are easy to say we've closed and monitor. However, there are so many porous areas where people can come and seek care. You know, when people are seeking life, they become desperate. So once we don't do something drastic, then we may be overwhelmed. Whereas we mean well, because we are all in the East African community, we need to understand where is the risk and how do we intervene. And I think the closing of the border at this time was well timed, having assessed the risk and also having taken stock of what we can do in the limited time. What is critical is to stop the rapid transmission or cut all transmission, and then put countermeasures to stop the spread while within our borders. And I think it will also be prudent for Uganda to now go and help, because you don't only stop a fire in your house, but you need to go across the border and stop the fire as well. One wonders why you've not improved medical access in areas around the border. Why was the first patient detected on the 10th of May, and then public announcement was on 15th of May? Why were they being treated in Chibuli Hospital? I can imagine a health worker being trapped in that ambulance with an Ebola patient from the border with the DRC all the way to Kampala. Without divulging into the way the people came into Uganda, because this is private information, we do keep confidentiality of the people we care for. They are not just numbers for the sake of numbers. However, I can tell you that when you walk into my health facility and you say you have a fever or you have a headache, I will not think you've come for Ebola treatment, because there is no outbreak in my country. I hear you, doctor, but we now know that DRC, there's imported cases of Ebola every now and then. This is not the first strain that you're dealing with. Yes, yes. Why not then improve medical care around the medical facilities around the border with the DRC? So we may think that the outbreak will come from along the border with DRC, and it comes from South Sudan. Similarly, when we had Marburg, it was on the Kenya-Uganda border. When we had the last Marburg outbreak in the East African region, it was on the southern border. So we need to put healthcare all over Uganda. We cannot say we will put only along one side and neglect the rest. So healthcare services and service delivery is a process, is a developmental process. As we get more resources as a country, we increase the services to be at part everywhere. But for global health security, which this is, it's a really health security, we need to put facilities which can help to detect high consequence pathogens like the ones we are handling. We do have a lab in Arua, which was initially started up as a yellow fever and West Nile virus set in Arua. And that's where we are doing the testing. So it's along the border. We do have a mobile lab in Kasese, Mpondo region. We also have another lab in the border areas in Western Uganda. So the facilities to detect or to diagnose now, because detecting and diagnosing are different. Detecting is you're thinking that we shall predict before an outbreak is. It's not always possible to detect that at times, but you prepare that when there is an outbreak and that now you confirm there's one, how do you respond? Yeah, but that's just 50%. Yes. The other 50% is the treatment. Yes. Why have you not increased Medicare around now the treatment if you have improved detection
So what does government do to prevent illnesses? We do immunization. That's the first one. For the whole of Uganda, you've seen that the coverage of immunizable diseases has increased from 5 killer diseases, 6 killer diseases. We're now offering 14 immunizable diseases to prevent. So if there is an outbreak, which could be caused by a vaccine preventable illness like yellow fever, that we've already done. And you've known that we've given yellow fever all the country, and it's been offered in everybody. So if there is a vaccine, like for soon, if Ebola vaccine becomes available, then Ugandans will be able to receive it, because that is something which we are at risk of such outbreaks continuously. What is the problem here? Why don't we have a vaccine for the Bulbujo strain? There is none in the world. That's why I'm asking why. Why? Is it a problem of funding? Is it a problem of science? How could you basically explain to an ordinary viewer why there is no vaccine for the Bulbujo strain? I'm going to be a little selfish. I'm a researcher myself. So I'm going to turn around and say, why? I think government must give us more money to do research, medical research, and invest as part of global health security into doing research on these high consequence pathogens, so that we have our own countermeasures. We should have diagnostics for Ebola made by Ugandans. We should have a vaccine made by Ugandans or in collaboration with everybody in East Africa. And so are the medicines, antiretrovirals. If people are investing in their research, we know how countries invest millions of dollars in their own local researchers, in their own universities, in their own scientists, and they give grants, like had grants during COVID outbreak. You remember STI grants to give people to do research, drugs like PDA. And so we should continuously increase the amount of money. So that is back to the government, give us more money, the scientists are there. You see the highest rank in the Ministry of Health, one of the highest. I would explain to a viewer that 19 years later, after the detection of the first Bulbujo strain, that there is no vaccine. But let's answer that after this break, and NBS returns in a bit. Influence is more than followers, it's impact. At Next Influencer, we connect brands with the right voices through a thorough vetting and discovery process. We onboard influencers with hands-on workshops that build skills, unlock real opportunities, and fuel professional growth. Brands find the perfect match, influencers get dignified jobs, and audiences experience authentic stories. This is where influence becomes value. Next Influencer. Create, discover, connect, influence. And that's it for today. Till the next episode. Like a daily bando, like a daily bando, like a daily bando. Omuliro nguwulira muli mu mutima kukankana like drums. Kalakata, kalakata, endungu ya kusabula. We gonna do free on fire, free on fire, free on fire. Sanyuka TV kutusako. Dancehall wa Uganda anfa yafa party time genda kuzo mwezi 5 omwezi gw'omukaaga ye Juni 2026 awo ku Vegas chill out ekawempe ngawerekeddwako munne gwe bakawenja nannyini ddoboozi King Saha kiwala kyalandi lodi jangu owulire dancehall ku live bandi okuyingira kiwaya ngamba mutwalo gumu gwokka emmeeza ya
mitwalo 5 ate VVIP table ya milioni emu kakadde kamu bitegekeddwa Abundance Entertainment ate ne biwagirwa Good Vibes, Jealous Cafe, Hams Events wamu ne Waso Dazo. Did you know? Brought to you by Fake spare parts can be deceiving. They seem cheaper, they seem good enough, they get you moving for now. But what you don't see is the hidden cost, damage to your car, endless repairs, wasted time off the road, and potential risk to lives. In the long run, fake parts cost you more. Choose genuine parts from any CFA or mobility location countrywide. Did you know? Brought to you by Too many ads? Expensive subscription? You deserve better. And artists, thousands of plays, but nothing to show for it. This ends now. Introducing Yugatunes, the new home of your favorite music on Afro Mobile. Listeners, stream your favorite songs ad-free at no cost. Artists, earn from every stream. Withdraw your royalties anytime from as low as 20,000 Uganda shillings. This is music that pays off. This is music that belongs to you. Yugatunes, your sound, your stage, your reward. The National Mosquito Net Distribution Campaign is back. No one should die of malaria in this era. It is your responsibility to chase malaria from your home. The good news is that the government of Uganda has once again started distribution of mosquito nets under the 5th Universal Coverage Campaign, also known as the Under the Net campaign. Under this exercise, 1 mosquito net will be distributed per 2 people in every household. A village health team member, a community health extension worker, also known as a CHU, and the LC1 chairperson will move house to house to register members of the household in preparation for receiving their mosquito nets. Do not lie back. Ensure that you register all your household members to receive a mosquito net. On the distribution date, move to your distribution point and receive your net. Mosquito nets protect you and your family members from infectious mosquito bites that lead to malaria. Ensure that you receive the net, hang the net, and sleep under the net every night. Better Study Tips. Protect your digital money from phishing scams. Be cautious of suspicious emails or texts asking you to click on links. Instead, visit the official website directly to ensure you're accessing a secure platform. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Uganda, it's time to move for a cause. Join the Olympic Day Tokyo Run 2026 on 20th of June. There's a new way to keep your breath fresh all day. Introducing Movit All Day Toothpaste, meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. And the herbal delivers natural strength for healthy, confident smiles. Choose Movit All Day Toothpaste and enjoy freshness all day. Welcome to NBS Plus, where you take center stage. Be bold, be loud, be creative. From the hottest entertainment to the biggest stories to the boldest voices, this is your space, your vibe. No limits, no filters, just you living, creating, and owning your moment. Only on NBS Plus. Simply download the Afro Mobile app to enjoy all the vibes. NBS Plus, be you. Bana Uganda twaniriza Joseph Ngoma mu concert ye sose kulugaga cricket ovo nga 10 mu July 2026. Tickets
emitwalo 2 emitwalo 5 ate meze y'abantu 8 ya miliyoni 3 tickets ojatisanga ku caritickets.com French supermarket ne ku hotel triangle konote 76558 72225 kino kyetubadde tulinda Joseph Ngoma mwana mulenzi omuwandiisi Vocal Powerhouse aludenga konko n'endongo ekutte ku mitima gy'Abannayuganda ng'endongo yenyuma eyimusa ekuwa essuubi agikubya mu style y'omulembe kati ategese ekitabangawo twagala cricket ovo ejjule ku mulundi guno gwokka babulaza mutwaleko basista out bitegekeddwa charism n'ebiwagirwa. Uganda is more connected than ever before. From mobile broadband to digital payments, access is no longer the challenge. But the real question is, how do we turn this connectivity into real opportunity? Introducing the State of the Digital Economy 2026, Uganda's annual digital check on how we go beyond connectivity to jobs, innovation, and economic growth. Across 5 key pillars: human capital, cybersecurity, policy, artificial intelligence, and infrastructure. This is how we build a workforce that creates, unlock digital jobs and income, ensure trust and security, enable smarter policies, and connect Ugandans to global opportunities. Don't just be online, be part of what's next. Partner with us to shape Uganda's digital future. Reach Ahead Africa and NBS Plus proudly presents the biggest inter-school dance showdown. Are you ready? You can dance! Grand finale. After weeks of energy, dedication, and unforgettable performances, schools from across the country are coming together for one final showdown. Expect crazy moves, wild energy, and non-stop vibes all day long. Happening at Scoris International School Saturday, 20th June 2026 from 10 a.m. to 5 p.m. under the theme Empowering Youth and Transforming Livelihoods Through Dance. Dance is more than entertainment. It's expression, opportunity, confidence, and transformation. You can dance. One stage, one culture, one energy. Welcome to Radio Wala, Uganda's very first radio station made just for Indian diaspora and lovers of Indian culture. From timeless Bollywood classics to today's hottest hits. Vibrant festivals, mouth-watering stories, and heartfelt moments from our community. Listen exclusively on Afro Mobile, your cultural connection anytime, anywhere. Whether you're cooking, driving, or just relaxing, turn up the joy with Radio Wala, because here, every day is a celebration. Radio Wala, let's play. June is Budget Month, a defining moment for Uganda's economy. Under the theme, Full Monetization of Uganda's Economy, the 2026-26. With repeated Ebola outbreaks across the region, questions remain on whether Uganda should go ahead and continue receiving refugees from South Sudan, Democratic Republic of Congo, and other neighbors. Is our own open refugee policy acting against us? My guest tonight on NBS Face Off is Dr. Daniel Chabainze, who is the Director of Public Health under the Ministry of Health. Doctor, the refugees that arrived the whole month of May, I know there could be some suspected cases. Maybe you can confirm to me if there are any cases that have been confirmed from the refugees, but this open refugee policy, has it given you trouble as people working under the Ministry of Health? Uganda currently hosts almost 2 million refugees, and people don't become refugees by choice. There is a war, your life is in threat, you are not sure you'll see next tomorrow. That's why you decide to walk the many kilometers or take any flight to get you to Uganda. Anybody will go to Uganda for safety. Anybody. That's the policy, and that's what our government has
continued to live out. Our role is to make sure that when people come into Uganda, they are sure to live. That has, to everything that does has a consequence. They do come with whatever there is. First of all, they walk through so many forests and they pick diseases along the way. Those who come by foot have picked everything. Is it malaria? Is it dengue? Is it yellow fever? Are we sure they are vaccinated? Have they picked HIV? Have they picked mpox? They come alongside with whatever there is. So when they come into Uganda, that introduces a new risk that they spread the disease they came with. Secondly, then we start sharing the little resources. If we've budgeted and you arrive in a health facility and the resources we had were for only a VU or a health facility like Chilio health facility, and then you come and you all swamp to be treated because you've come, then you are going to stretch the health system. But in terms of also coming, I believe in Jesus and God, he says, love your neighbor as yourself. If your neighbor is in need, we cannot turn them back. Until Uganda changes that policy, our motto says, for God and my country. So if we have an opportunity to help those who are in need in terms of refugees, they will soon also go back home. I think if we pacify the countries around, if we support them to have more stable government, more democratic approaches, people will want to go home. There's no place better than home. But as long as they're in Uganda, they're drawing on the resources, and that's why the rest of the world should come to our support, because we are hosting many people, and if they say they have humanitarian support, they should come and bring the humanitarian support so that we sustain and live with the people until at a time when it is safe enough for them to go back to their countries. When they strain the resources, especially on the medical facilities, they sort of slow down Uganda's response. Isn't that a problem? I have been to one of the big refugee hosting districts like Chiriandongo. You can see lines and lines of people coming to seek care. Government has deployed, but also UNHCR has also supported, and there are also other agencies which are working. So government is not left on its own. But that can only be so much because they also put pressure on the host communities. What has happened is that when they help the refugees, the agencies which are supporting refugees are now also extending a hand to the host communities so that there is no rivalry, there is no hostility with the host community. But yes, they do stretch the resources. What is Uganda's current testing capacity for Ebola? We have limited capacity. There are still gaps because the kits which we are using are all imported. The testing kits and algorithms and the multiple kits you're using are stretched and limited. And once you get these high consequence pathogens, then you stop using the normal platform. For instance, if I'm going to test your blood for doing a full blood count, I'm going to do your malaria test, I'm going to see how your body work is doing. As long as I suspect Ebola, then I cannot use the same platform. I need to use what we call closed system. So then my cost of doing a simple test also becomes more expensive because I'm trying to keep myself secure. Right. I have seen the Ministry of Health asking media houses to dedicate 30 minutes of prime time on educating people on how to deal with Ebola. You never do the same for other things like road safety. Road safety kills more people than Ebola has ever killed. Malaria itself. What is it about Ebola that you do not want to tell us? Wow. But thank you for accepting to give us the 30 minutes per day for educating Ugandans. I have said the only tool we have left to combat Ebola in the shortest time is information sharing. And the only people who can share information is media. And people are tuned in, people are listening, so we need to educate them. Ebola is a new disease in the country. It's not one which is a day-to-day disease that everybody has information about. So the little time that we are receiving is to disseminate and keep Ugandans safe. By somebody tuning in today and listening to what I'm saying, first of all, they're going to believe there's an outbreak. Otherwise, if there's an outbreak, why aren't the media talking about it? Because when we create people doubting what they're hearing, then they will not believe what they do, and then they will put their guards down. And I hear you, and I'm not saying what you're doing is wrong. We've not done What I'm saying is that road crashes kill
14 people every day. Malaria kills 3.5 more times than that every day. You're never pragmatic like this. I'm going to ask now if you media houses to use this opportunity to say, please give me 20 minutes every day for malaria, and I'm happy to use it. We have had to do this approach because, as I said, it's an outbreak, it's an emergency. It's going to become a humanitarian catastrophe if we don't act now. The cost of not acting and using the media now will be so expensive if we try to do it later. I hear you. How do you respond to claims that this is a money-making venture? I've seen reports going around saying that you now need 90 billion to deal with Ebola. Many people out there in the public are thinking this is a money-making venture, and the more you talk about Ebola, the more you're setting traps for money. Okay, I want to step back and say, okay, who of those people who say that is willing to come with me to that Ebola treatment center today? That's where I'll start. Somebody is putting their lives out to keep the rest of us safe and alive. It costs money to move me from where I stay here in Natete to the post and make me stay at a border point like when I was in Rakai. All the 6 weeks when we are keeping that border closed. I need to feed, I need to find a tent, I need to be using materials to inform the community. It takes money. It's the way you deploy the soldiers. I don't think you can get an infantry or battalion and put it somewhere and say, oh, we put you there because we want to get money. No. So the mentality is, if people are in luck, they are projecting their luck that everybody else is trying to use unethical means to get their ways. But I know that the medical teams and the health professionals in health have dedicated their lives to keep others safe. Right. My last question is going to be, there's now a ban from the Ministry of Health to prevent crowds and how to deal with crowds. People have cancelled meetings, big meetings, they have cancelled conferences, they have cancelled marathons, but the bars are open. There's congestion in there. There's so many places where people converge. That begs the question, how effective is this ban on crowds from the Ministry of Health? I wish the bars were closed fast, but it's impossible to close bars. I remember during COVID, people would even sneak in from the back door to make sure that the bars are closed in the front and open at the back end. It's risk perception, which is going to cause people. And government has not cancelled any engagement which can be managed in terms of obeying the SOPs. I don't think that was the guidance. The guidance was put this in place, screen people, have adequate numbers, make sure you know who is coming in the crowd. If you don't know who is going to come in the crowd, that's why the Namugongo Matters Day was suspended, because we know people trek even from Congo and everywhere. But all other things are still open. The churches are open, the weddings will happen on Saturday. All you need to do is to social distance, sanitize, let people know. Do you feel like you've communicated that effectively? We are now trying to use the media time you've given us to communicate effectively. Effective communication will happen when people have heard and are complying. That's when you'll measure our impact of communication. At the moment, we're just starting. And lastly, I saw the Canadian visas being suspended. Those who are supposed to travel to Canada to watch football. Yes, to watch the World Cup. Uganda has suffered. It's painful. When do you think we'll get out of this? As long as I can keep one Ugandan alive, I don't care what else I have missed. I have contributed. There are certain things we'll need to put comfort away. There are certain things we are going to lose in the short term. We shall recoup the money. When we had COVID lockdowns, many people lost money and lives. When we stayed alive, we are able to make the money. There's a local saying, you can only make money when you are alive. So as long as we can keep alive and safe, we shall recoup. Maybe we shall work the other World Cup if we've missed this one, or if people have missed major conferences. What breaks my heart are the people who are supposed to go for medical treatment and they can't travel. Right. That's really painful. The people who are supposed to go and study, if they can't go, that is also a heartache. But I know, even in those countries, there are measures. They can take them and quarantine them in their country and then let them be. Because they have not experienced these
outbreaks elsewhere, they cannot imagine that they are manageable. Dr. Chawainz, it's been a pleasure having you on NBS Face Off, and thanks for making time. Thank you. It's been nice having you. That's all we had for you this Sunday. Till next weekend, good evening.